Salve ragazzi, oggi partiamo a bomba perché ci sono i Brujeria, veramente una band grindcore che veramente spazzerà via dalla terra. Oggi partiamo subito a bomba, non perdiamo tempo perché oggi doppia video intervista, Brujeria and Venom Inc. Quindi ragazzi, dalle 21 alle 23:15 più o meno, non perdetevi la puntata, andiamo veramente a carichi a bomba e a fanculo a tutti. Yeah, Maestro is happy to have both a special episode tonight. Hello, Edward. From 9 from here to 1 hour, we have a Brujeria with Fantasma that is joining us, and after that, we got Tony Dolan from Venom Inc. So we are really stoked about having those two bands. We are a big fan of those bands, as you guys that requested in our closet group. By the way, before starting and announcing our guest, please take a look to our description. But without wasting time, welcome to the show, Fantasma from Brujeria. Welcome and welcome to Calice Nero. Thank you very much. We are really happy to be here. Really happy to be here. We will have plenty of questions to make you. And Maestro. The Maestro will talk in Italian, I will talk in English, so the Maestro is really excited. So Maestro, it's your turn. Vai con la prima domanda. Okay. Allora, Fantasma. You know, first I want to say buonasera to all the folks. In Spanish, I hope in Spanish is buenas noches. Is it correct? Ok. Ok. Partiamo un po' tutte le lingue oggi, parliamo. Yeah. There's a delay. Yeah, a little delay. Yeah. It's From the Maestro. It's a lot of delay. Ok, Maestro, c'è il rientro. Ok.
Ok, Allora, we are fixing that. mi ricollego dal telefono, quindi non preoccupatevi. Inizio con le domande. Ah? Okay. Inizio con la prima domanda. No, aspetta, io mi collego al telefono. La prima proprio domanda, facciamo un excursus verso i Brujeria. Da quando sono nati fino ai giorni nostri e che tipo di distruzione può creare Brujeria? Ancora voce di... Okay, meanwhile, the maestro is fixing his delay problems. We'll start with the first So question. you sound good. Yeah, it's the maestro that have his microphone that have some delay problems. And by the way, we can start. We can start. Meanwhile, the maestro is fixing his on the mixer Wow, of the program. There's a delay on you too. Okay. Let me fix that. By the way, the first question from the show is about the evolution and the concept behind the Brujeria. Can you explain us how it started and why you guys bring up this project together and all the stuff that are about the first part of Brujeria? Well, we started Brujeria as well, I'm waiting for. Okay, now finished. All right. Okay, so let's go to 1989, Los Angeles, East Los Angeles. I know Brujo since I was 12, 13 years old. We used to go to East Los Angeles backyard heavy metal parties. And we saw lots of bands, lots of great bands. But a few of the bands, you know, they were singing and wow, this is very difficult with this delay. Ok. Yeah. Ci sono problemi per caso? Okay, now you're sounding good. Ok, perfect. Magrave, mi senti? Okay, so yeah, I tried to fix some delay problems that we have, and so okay, it's the beauty to have a live stream that things are like that are coming. We checked the sound like for an hour, but okay, I'm fixing some problems on my side. I will mute my channel, so Fantasma, you can continue to talk. Sorry about that. We are fixing some delay problems. C'è qualche problemino, ragazzi? Muta dice un sacco di delay. Sicuramente stiamo cercando di risolverlo. Yeah, it's still about 30 seconds, 20 seconds delay. Ma c'ho voce di ritorno ancora. Perché io sono dal telefono, il problema è quello, cioè il fatto è quello, che sono dal telefono. Prova un attimo con gli email, per favore. Okay. Yeah, we're trying to fix that. We're trying to fix the delay problem. Yeah. Let me. Okay. Okay, sorry about that. It's the beauty to make live streams nowadays. Ok. It's all good. Ma mi sentite bene voi? No, c'è un sacco di delay, maestro. It's nothing on my end, right? No, now my voice is good now. Still delay? Il problema è che io sono dal telefono, ho tolto il computer e tutto. Still the delay? Well, if from me, yes. Yeah, no, because I don't on my channel there is no delay right now, so I try to refresh the page. So can you do that too? So we try to refresh the page. Usually, the program will restart and everything will reset. So if we restart the page. So what do I need to do? Can you please refresh the page? Because I changed some settings. Okay. Okay. All right.
Ok. Perché io sono dal telefono, quindi mi sembra strano che c'ho voce di ritorno adesso. Ma io non la sento la mia voce di ritorno, non lo so perché. Fixing Ma neanche a me, vero? Mi senti? No, Non mi senti voce di ritorno? prima sì. Adesso no, al telefono. Ok, fixing some delay problems. Siccome i problemi appunto di Brugheria, abbiamo urlato troppo, ragazzi, abbiamo presentato troppo appunto di Brugheria e quindi è successo questo problema. Quindi quando si urla e quando si presenta un gruppo veramente storico del grind, succedono anche questi fatti. Adesso vediamo un pochettino se ritorniamo tutti in diretta, ragazzi. Vediamo un attimino. Comunque aspettate perché ne vale veramente la pena. Eccoci. Ok. Siamo Hello. Still the problem? Test one. Test one. From my side, it's all good. Ok. Yes, still there. Still there. Yeah. C'è ancora problema? Sì, io penso from our side it's good. I don't know if there is some connection problems between us and you. Per caso non hanno delle cuffie? I have I'm connected straight to the router, so yeah, it's not a wireless. Sure. The same. I don't know. Okay. You know what I'll do? I will reboot. I will reboot and come back. Ok, perfect. Perché l'unica, se no, di avere delle cuffie, ok? Di avere delle cuffie, perché non ha delle cuffie, Ce l'ha già le cuffie, c'ha pure il setup col microfono. È strano che però lui ha il delay perché dice che è collegato direttamente senza wifi, ma pure io sono collegato senza wifi, sto con la rete della LAN. Ragazzi, un po' di pazienza. Some patience, guys, because we have some problems here. Usually that happens, but I don't know why. It still happens after we made the sound check, and after the sound check everything is fine. Yeah. Ok, ragazzi, ricordo un attimino le puntate di domani. Domani è venerdì, vero? Sì, domani è venerdì maestro, se pure tu eviti il delay mettendoti le cuffie non fai male comunque. Ok, infatti domani mi metto le cuffie. No, ma anche oggi le metti le cuffie. Vabbè, adesso non ce l'ho a portata di mano per quello, capito? Vabbè, voce di ritorno non ne ho, vero? Tramite il... Da me tutto a posto, fateci sapere. Sì, feedback. Niente, domani... can you guys please send us some feedbacks on sounds? So we can, Edward, infatti. Chiedi a Edward proprio dei feedback, se c'ha qualche feedback positivo o negativo. Visto che appunto... intanto tu parla. Ok, niente ragazzi, domani ci sono i Corpus Christi dalle 18 alle 19 con Don Giacinto, perché a me lo chiamo Don Giacinto, e poi il progetto 22 Ars Death. Ragazzi, non perdetevi le puntate del 14, mi raccomando, 14 domenica, perché c'è Matteo Paccini, docente universitario, veramente molto molto interessante, che ho scoperto che è anche chirurgo, addirittura. Dalla sua biografia, quindi raga, tanta roba. Poi ci sono audio interviste dalle 18-19 con i Cold, un gruppo norvegese abbastanza quotato, molto quotato, che è uscito anche il nuovo disco, Mentor and Troned, che è appunto audio intervista molto molto importante. Allora, volevo dire una cosa pubblicamente perché ci tengo. Prima di tutto, se dovete fare delle critiche, fatele al sottoscritto e non rompete i coglioni ai miei collaboratori, prima di tutto. Non rompete il cazzo, perché se non avete le palle di dirmi le cose in faccia a me, non andate ai miei collaboratori a rompere i coglioni perché devono fare altro. Quindi lasciate in pace le palle ai miei collaboratori, perché da parte mia non uscirà mai nessuna critica da parte dei miei collaboratori, perché sono stati scelti in maniera oculata, ragazzi. Quindi, se dovete rompere i coglioni ai miei collaboratori, ripeto, il numero ce l'ho, che facciamo la prova del check, non mi dire niente. Scusami. Ok. Hello. Now is now. Hello. Ok. It's okay? Can let's see. You can hear me? Yes. No delay?
No, Yeah. from us, it's perfect. Okay. All right. Okay. Ok, finalmente. si Sorry parte. about that. Sorry. About that. Excuse. No No problem. problem. No No problem. problem. So, Sorry, No problem. sorry about that. But usually, even if we try to make the most precise setup on the live stream, usually this internet connection fuck everything up when we okay. start live. Ci sta, By the ci sta. way, restart everything. Welcome, guys. Fantasma from Brujeria. And we really thanks to him because he give his time to make this interview, and we really appreciate that we can have an actual live conversation asking about Brujeria, past, present, and maybe future. We have a lot of things that we want to ask to Fantasma. I'm saying it in Italian pronunciation. So restarting the question. Same exact way. So it's okay. Yeah. So restarting to the question that the maestro did before the shit happens. Okay. Since you are one of the oldest member of Brujeria, can you please explain us the roots of this project and why you guys came up, and also all the concept behind it? Because we, of course, know you. All the people that are watching us know you very well, but sometimes the early days are things that people want to know because they're really curious about all you get together and all the stuff on the early days. So I would like to ask it. Yeah, we go to maybe the end of 1989. You had a real big scene here in Los Angeles, with great bands like Terrorizer, Demolition Hammer. You had all kinds of great bands doing backyard parties, and then you also had grindcore coming in, like Napalm Death had just released From Enslavement to Obliteration. So there was a lot of stuff going on, a lot of influences. I had just finished doing a radio show here in Los Angeles that was all hardcore and thrash metal, and so that ended, and a guy named Juan Brujo, who I've known since early years of high school, since about 12, 13 years old, we started talking about maybe making a band, and we would go to a lot of these backyard parties in East LA. And there was a couple of bands. I know they had members that were from Mexico or maybe some, El Salvador somewhere, but they would be the singer and they would sing in English with a heavy accent. And I would look at Brujo and say, why aren't these guys just singing in their native tongue, in their own language, instead of trying to force something that's strange to them. So that in itself is sort of the birth, the germ, the seed of the concept for Brujeria. And then we just started coming up with these ideas. I don't know if you remember that in Panama there was the General Noriega, dictator down there, and he was basically overthrown by the U.S. But he was doing all kinds of brujeria, all kinds of tricks to ward off the evil spirits of the evil gringos, the U.S. And so that was another spark in the fire for the start of the band. And sooner or later we started coming up with we came up with the lyrics first, like a lot of the old horror movies, the old from the 50s and 60s, they would make the poster first and make the movie later. And that's kind of how Brujeria came about. We would come up with these crazy lyrics and then we'd have to try and fit them to music. And that was basically me and Brujo doing all of that stuff in the beginning.
Really, really Prima cool this, di this tradurre, puoi leggere le domande di Edward perché ormai Okay. ci segue e ci tengo veramente tanto e saluto Edward veramente Okay. tantissimo. Grande. Before translating, there is a comment from Edward from if I remember, from Finland, that is commenting live. Oh, I remember when I had the first LP Matado Guerros in the 90s, and once my mom saw the cover, she said, "Wow, you are sick." Grande. I'm sure that was the reaction of mothers and fathers the world over, all over the world, you know, or Yeah. the T-shirts, you know, the machetazos T-shirt. Fantastico. You see your son coming home, sitting down for dinner with the machetazos Yeah, it's shirt true. on, Sure. you know, son, you know, What's don't happening? touch the carnitas. Fantastic, No. fantastic. Okay, just before translating, since you partially answered that. Oh, you know, excuse me. Okay, no problem. Did you say that was from Finland? Yeah, the guy is from Finland. Okay, Yes. I think Brujeria is going Eastern European, I think Scandinavia tour coming up late summer around July, but we could talk about that later. Yeah, sure. We'll talk about later. Finland, man, keep Finland, your man, eye open. Go on the Brujeria social media so you can read all the dates, because Exactly. they're coming to Europe, also in Italy, also in Sardinia, which is the island of birthplace of the maestro. So 27 Cartuccio, Cueva Rock, Brugheria. 27 luglio. Okay, the maestro already said the date because of course the maestro knows everything. Of It's course. maestro. I'm from Napoli, for example, so Right. we are like on the other side of Italy, but we do this program. And, Right. and about the roots and the people, you partially answered that, but it's something that I always ask to the guys that are not from Italy. It's about the place where you live, the scene, the air, the neighborhood, and the culture that you breathe every day. But of course, you already said, but I want to know that in deeper. The culture, the roots, the Spanish roots of let's call it this. What impacted on you as not as only as Fantasma from Brujeria, but you as person? I know that you also you had the radio show, but you also do a commentary for the wrestling, no? Right. In Mexico, no? Right. So I want to ask you how this Spanish heritage influenced your way to live in a place like Los Angeles and in America in general. How is the perception of the people, and what do you think that affected you personally and artistically? Well, first of all, I am first generation Okay. Cuban American. My parents Cuban, sorry. born in Cuba, came to the United States legally, by the way. Okay. I don't know. Well, my mother did. My father, maybe there was some shenanigans getting in. But they came from Cuba, and both of my parents had a love for music and would play records, you know, all the time. And it was, you know, a lot of Celia Cruz records, you know, Casino de la Playa, Pérez Prado, and then you had a lot of the, you know, later in the late 60s, you had the Fania records, a lot of Puerto Rican bands, a lot of salsa, Willie Colon going into the early 70s. Just, you know, all of that was going on. And then we, you know, as soon as we turned, you know, 9-10 years old, we got turned on to rock music, you know. And in those days, like the earliest I can remember, 1973, you know, Elton John was the big deal. So, and I started playing piano around 7, 8 years old. I started taking piano lessons. So I was already getting an ear for, you know, different styles of music, getting introduced to classical music. And then somewhere around 1974, 75, somebody gave me a Black Sabbath record. And it was all over. That was it. That started the path down
the dark music path. But I The dark still, side. you know, but in my mind, you know, in the back there was always the Latin music, and I forget there was also a lot of heavy soul and funk influence on LA radio in the early 70s. Radio stations like 1580 KD. You would hear, you know, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, all kinds of stuff like that. So all of that was blending together, and like you said, it was in the air. You know, the culture was, you know, you go to the park on a Saturday afternoon and you hear all these sounds coming from different radios. People would bring little battery powered turntables and play 45s. So it was a great time to grow up, and I'm sure all of that had something to do with a lot of the stuff that was going on with Brujeria, at least in the early days, the early stages, you know. Okay, really cool, because of course, since we live in Italy, it's completely a different world, but there is something that is linked together. So the passion of music, the culture. So it's really great to know how, in what place the artist grown up. So and we also had, you know, the influence of great Italian film directors like Dario Argento and Lucio Fulci. Baba. You know, so the other guys, I can't, Ruggero Diodato. Oh, okay. That kind of stuff. So that also influence for Brujeria, you know. Okay. Big time. Una bella traduzione verso, perché veramente questa prima parte, ragazzi, ve lo dico già. Prima parte. Okay, as Maestro announced, and since our group is really on fire, a quick translation and resuming for you guys from Italy. Of course, the episode will stay online after the live stream. So I try to get shorter because we want to make more question to Fantasma. So we are really looking forward to make this. Okay. Yeah. Praticamente la Brujeria nascono dalla volontà di appunto Fantasma e Bruno, lo dico all'italiana, perché praticamente notavano tantissime band, soprattutto nella scena di Los Angeles e vicino, che comunque erano a contatto col mondo spagnolo, ispanico, abbiamo parlato di Cuba, Panama e di queste cose qua. Praticamente vedevano questa volontà delle persone di origine spagnola e ispanica esprimersi in spagnolo con un inglese un po' masticato male. Quindi la loro idea è nata subito da una congiunzione tra musica, ha citato ovviamente Napalm Death che stavano uscendo, oppure Terrorizer, ma anche fondamentalmente lui poi era molto addentro a un programma radiofonico sull'hardcore, insomma, quindi era sul thrash metal, quindi c'era questo fermento nella scena di Los Angeles che comunque conosciamo come leader di tanti sottogeneri della nostra musica, perché praticamente c'è di tutto lì e tanti gruppi sono nati da quella zona, tante sottoculture, si respirava un'area particolare, come ho detto nella scorsa domanda, quindi nasce tutto da una volontà comunque di esprimere una loro identità, praticamente. Lui poi ha fatto una domanda riguardante la situazione dei primi Brujeria, quindi le radici dei primi Brujeria, che praticamente vivevano in una Los Angeles dove era talmente influenzata dalla cultura spagnola, lui stesso con i genitori viene da Cuba, che lui ci tiene a sottolineare che sono immigrati legalmente negli Stati Uniti e respirava comunque musica da sempre, ha citato vari artisti latin sul funky e poi vedeva un fermento nella scena locale, tanta musica, si respirava musica, ha parlato pure di persone che portavano dei 45 giri portatili che sono sulle spiagge, sulle strade, e quindi poi lui ha iniziato a suonare il pianoforte a circa 6 anni, quindi ha iniziato poi la musica molto, molto da piccolo, perché comunque aveva una passione per la musica che i genitori gli hanno trasmesso, tutti musica ovviamente etnica e delle sue parti, quindi più sulla... E poi da lì è partito Brujeria. Sì, da lì è partito, poi ha scoperto vari gruppi, tra cui dice che è nato dall'amore per la musica oscura, nasce dai Black Sabbath, da lì hanno iniziato e poi soprattutto si sono poi evoluti fino appunto a diventare sempre più
diciamo oscuri release dopo release, e poi abbiamo visto anche come era il fermento della scena di Los Angeles, e poi gli ho chiesto questa domanda perché tra le altre curiosità lui ha anche fatto il commentatore di wrestling, che io amo il wrestling, e quindi gliel'ho chiesto. Il wrestling è una disciplina molto messicana, parliamo di luchador eccetera, e quindi ho chiesto proprio questa cosa appunto delle roots, appunto delle radici, appunto perché si va a collegare con il discorso brujeria, e anche il nome deriva da da un termine comunque spagnolo che comunque riguarda una situazione sociopolitica riguardante Panama, la dittatura eccetera, quindi si parlava di questa cosa qui. Detto ciò, maestro, come sempre ti lascio la prossima domanda, ti faccio fare il più a te per recuperare il tempo perduto. Vai con la prossima domanda. Ok, maestro. Perché mi ricordo appunto del wrestling, Undertaker, grandissimo. Esatto, no, però non era messicano, non era messicano. Però mica è una bomba Undertaker. Yeah, we love also wrestling, so we were talking about you involved as also commentator for Lucha Libre. There's a lot going on in the wrestling world right now. Yeah. But especially the Mexican stuff. It's very huge culture. And I forget to mention that also the guys from Bulgaria were influenced by Italian horror movie, Fulci, Bava, right? And stuff. Exactly. Okay, Maestro, you want to make your question, so please do it in Italian as always. I'm the translator guy. Okay, the middleman. Ok, Fantasma, quanto la vita sociale dove sei nato e anche attualmente è riuscito ad avere un'influenza importante a livello testuale nelle liriche, e allo stesso tempo questo concetto di ambiente abbastanza estremo in Messico e più tranquillo in America, quanto può emergere durante i live questa cattiveria, questo sprigionare la cattiveria che avete dentro i vostri corpi? Okay, this question is like two parts, meaning two parts. The first part is linked directly to the last one, because the maestro wants to know the evolution of that kind of atmosphere of LA and the musical scene now, if something changes, if there is, because we know, of course, Los Angeles has a birthplace of different subculture, from punk, skateboard, skate punk, metal. So the maestro wants to know in this part, if after all those years, the air that is breathing is the same, is changed, is better. How you see the local scene from your side? Well, obviously things have changed. You know, it's not like it was in the even going back to the late 70s, early 80s. But this town, everybody comes here. Sorry about traffic noise in the back. If you hear no problem. I have also traffic noise in my side. Trash can pickup day today. Basura, yeah, no problem, la basura, hoy, chico. But it's still a strong scene here. Especially now with the underground punk rock, especially. It's everywhere here. Again, backyard shows, Hyrax, Hyrax, the band, the band, yes. They just played Backyard Party, a few weeks ago. That was crazy. I didn't go, but it was crazy. You see the videos, so it's still a very strong scene here. In terms of metal, I mean, things have sort of gone down. There's metal bands, but not like there was in the early mid to late 80s. That I think that was the strongest period for that type of scene, at least here. So okay. Meanwhile, the second part of the question is linked also to what we said about the aggression and basically your way to express art. So the maestro wants to know, basically placing on the same spot lyrics and music, how this kind of violence and aggression affected also the live performance.
as high energy. We know Brujeria as a high energy bands, a lot of mosh pit, but still the message behind the music. So after that, Maestro wants to know: is it difficult to get people focused on the message, meanwhile the music have this kind of energy that you bring on recordings, on live show, etc.? Well, What do you think about the first thing I have to say in regards to that is that the Demoniaco, the first Brujeria 7-inch EP, was released 1990. Okay, the first live Brujeria show didn't occur until 2000, late 2003, 2004. So you have 14 years there of basically no live activity. And so, you know, there was plenty of time for people to digest okay. what was going on in those records, you know, and come up with these images of what this band could be, because at the time there was no band photos. We would just clip out prisoner photos from the Alarma newspaper that we'd find in downtown. And so nobody knew what the band looked like, which was to our advantage, I think. So because people, there you go, Demoniaco, first EP. People could concentrate more on the music and what was going on with the lyrics. So, and that first EP, you know, we again, that was like a direct link to you know, Baba and Fulci with the, you know, the imagery of chaos, you know, and you know, going for the semi-satanic thing. But after a while, you know, as we went to the second and third EPs, you know, to the machetazos and El Patron, you know, things got a little more, the focus of the lyrics changed, and you know, you began to see the more focus on the whole narco satanico thing. Okay. So and then from there you saw the evolution into a more, you know, semi-political stance, you know, with references to Comandante Marcos and things like that. Yeah, the So Zapata and the Zapata, Revolucion, yeah. Pancho Really love that. Villa. So And so the first intention was not to get like political or semi-political. we, you know, we were just kids, you know, wanting to make a record like everybody. You just make this band, make the record as crazy as possible with these lyrics of, you know, seis and sure. sesos en Latina and things like that, you know. So and before you know it, we're getting, you know, letters from Japan, letters from Poland, you know, people are actually listening to this thing. And you know, and after a while we get you know, calls from record companies. Hey, you guys want to put out an album? We never imagined that was going to happen, but it did. So it was just the evolution from, you know, this crazy first EP. Okay, well, now things gotta progress, you know. So Okay, perfect. Because of course, when people listen to Brujeria in the first place, they say, okay, they have some political elements, but some people do not know this first part, right. except from the hardcore fans that are basically going back to the first EPs, the first demo that we also showed you from the Metal Archive. That we thank you for all the information that we can go to make some question for our guests. But I usually ask to the artists the awareness, the political awareness. Let's call this that kind of situation goes from the society, the changing, or basically of you starting as kid and basically growing up. So the switch was natural, or
some things are happened in your life. They say, oh, we need to talk about what's happening for any reason. This change from the beginning was like linked to something that happened, or you just did it because you felt to the well, it was a reflection of what was happening here in especially in Southern California at the border. You know, images. There was one image one afternoon of highway patrol here, California Highway Patrol, chasing a coyote with a truck full of of people that they just crossed the border illegally, and they're trying to get away. And they pull over, they start running. Here comes the CHP with the batons, and they just start, they're just, going to town, and that, I remember that was one of the influences for Pito Wilson, which they also talk about Proposition 187, which was very anti-immigrant, all that. So it was a reflection of what was happening here, and it didn't happen like that. It was a fairly slow, it was like the awareness and the consciousness that basically you guys did by watching what's happening around you. Correct. So okay. Exactly. Okay. Yes. And before translating, since I want to close the first period, and since you talked about horror movies, it's a fun / silly question. So sorry about that, but we always make a question like this. If some directors ask you to pick one song from the early day as a soundtrack for a movie, for an horror movie, which song we will pick? From Brujeria. From Brujeria, yes. Oh my gosh. I know that it's difficult. Probably machetazos. Probably I mean, I would have to think about that, but since you're putting me on the spot, yeah, I mean, gosh, there's a lot. What would you pick? Man, it's difficult for me to pick one, but I agree with Macetato. Macetato, yes. Okay. But since I like the team of the Zapata and the Army of the National Liberation, ELZN, because I know the sigla in Italian, not in English, sorry. So Marcos, Zapata. I also love that side of Brujeria too, since I really read a lot of stuff, and basically I had plenty of books about that situation. So right. So I love both sides of Brujeria. So yeah, for the first side, I think Machetatos. Sorry for my pronunciation in Spanish, by the way. It's perfect. Yes. Okay. Or second place, seis. Yes. But I think that the first one is more violent because the machete, yes, it's more evocative. Right. Okay. So Fantasma, just a few minutes of pause for you. I'm translating because we have plenty of great information, and I hope that you are enjoying the interview despite of the sorry for the technical problem. No problem. Ok. Allora, praticamente c'è tanto da dire perché abbiamo parlato della prima parte dei Brujeria, si è parlato comunque della loro coscienza sociale attraverso i testi, la musica. Loro comunque non hanno suonato subito dal vivo, perché il primo album è stato, cioè la prima lavoro, Machetazos, è stato pubblicato nel 1990. Loro solo 14 anni dopo hanno iniziato a fare i live, quindi lui scherzosamente dice hanno prima imparato il nostro messaggio dei tuoi testi e poi la gente si scatenava, quindi la violenza nei testi e soprattutto nella musica avvenuta nel tempo, perché loro partono da una prima parte horror, più sull'horror, come dicevamo prima, influenzato anche dai registi italiani, poi una seconda parte ispirata all'esercito di liberazione nazionale di Zapata oppure il subcomandante Marcos, quindi la situazione politica, e la situazione più politica è legata alla situazione anche immigrazione americana. L'hanno vissuta vivendo in una Los Angeles dove c'era la pattuglia che andava a caccia di immigrati nascosti nei furgoni, e le pattuglie alla frontiera, quindi un sentimento davvero sentito.
anche in base alla società che stavano vivendo. Quindi loro, come sono cresciuti come musicisti e come persone, hanno iniziato a spostarsi di tematica perché guardavano quelle atrocità e sono passati da un tema più horror, più una questione più vicina alla questione narcotrafficante, oppure la questione più riguardante queste tematiche, un po' più, chiamiamole politiche, sociali, anche perché loro fanno proprio una denuncia diretta a tutta la questione dell'illegalità, di come viene trattata, del potere che comunque opprime. Non a caso ha citato due particolari personaggi, su De Marcos e Zapata, che sono molto vicini al pensiero quello là anarchico, praticamente di liberazione, quindi anche di autodeterminazione del popolo, in questo caso la parte ispana. Quindi lui dice, per quanto riguarda compositivamente parlando, le persone hanno avuto tempo praticamente di masticare questa musica e di capirla prima di scatenarsi sotto al palco. Per quanto concerne invece la prima parte, comunque Los Angeles è un fermento di punk, di tanti sottogeneri. Il metal però rispetto a prima si sta un po' abbassando di popolarità. Però per esempio ha citato un gruppo, Iraq, che hanno suonato, di solito si suonano in feste tipo nei backyard, quindi nei giardini, e quindi quello che fanno loro è appunto fare questi concerti improvvisati che si riuniscono le persone e vivono ancora, secondo me, la scena come dovrebbe essere vissuta, quindi organicamente. Poi ha parlato del primo tape trading, dei fan dal Giappone, dalla Polonia, che comunque hanno contribuito a far sì che i Brujeria nascessero, ma soprattutto facessero quello step più fino all'esordio discografico. E canzone perfetta per tracce di un film horror, ovviamente la prima parte è Macetazos, come ho detto prima, oppure 666, che è quella lì più evocativa. Lo so che la domanda dell'horror la facciamo sempre e ne ho approfittato. Vai maestro con la prossima domanda. Allora, se invece dobbiamo creare un film da zero, inesistente, quindi Fantasma dovrebbe essere il regista del film. Che tipo di film andrebbe a costruire visivamente e mentalmente Fantasma, usando le violenze, le atrocità appunto della polizia, del mondo, anche della droga, dei narcos e quant'altro? Però voglio sapere anche quale sarebbe la track che ancora non ha creato in Brujeria e che devono creare adesso con un testo, con una track. In poche parole, un titolo. So really weird question. I hope to translate it well. The maestro is asking about the mood and also the atmosphere, but also he said, like, imagine that Brujeria is not a band, so it's not producing music, but linked to the movie part, is producing movies, okay? So what kind of movie can represent Brujeria 100%? I have some ideas, but it's more fun to hear your opinion. And basically want to know about a movie that can basically be Brujeria not as music but as a film, so as movie, so it's like the visual side. He would like to ask you to focus on the visual part. Wow, I wish I would have had a couple of minutes to formulate a response. If you want, you can have it, by the way. Wow. It's difficult also for me to translate it from Italian because it's very articulated. Right off the top of my head, I'm thinking of, soldiers that died during La Revolución, Mexican soldiers in the Mexican Revolution, rise from the dead. Okay. Rise from the dead and form a narcotraficante group. And they since you can't kill them, well, you can, but you have to get real close, I guess, with a shot to the head. They become the world's largest narco group. They eliminate every single narco group that exists, not only in Mexico, but in South America, everywhere. And cool. Soon they take over the government. So you have a narco zombie that is president. Whoa.
of Mexico. Totally. That's my movie. Yeah. And another question that is most difficult because it's linked to that, which kind of title you can give to this movie, actually? I know that's Wow. difficult. Don't kill us, please. Momias de la Muerte. Ah, okay. Boy, Yeah. I mean, again, if I had another couple, I'll probably come up with another title. Now that, that it's by the way, I take note of this idea because it can be really interesting to make a new concept about this stuff. Yes. In the future. Yes. I can say that I was here that before everything happened. Right. Yeah. Starring The Rock. The Rock, Dwayne Johnson. Right. Okay. Yeah, great. As Presidente Gomez. I'm really in love. So yeah, it's amazing. The Maestro, you really came up with some amazing stuff, and he's not doing drugs. It's really kudos to Maestro. Kudos to Maestro per la domanda. Mi è piaciuto un sacco. Okay. Oof. I have my other question, but it's not as epic as one of the Maestro. So I invite the people that are watching live. If you guys want to make a question to Fantasma, please write down below. By the way, I'm translating what we said, and after that I make my own question. So Graziano, the Anarchas question. Yeah. Ok. La domanda è, vabbè, Mummia della Morte, il titolo della traccia barra del film, e praticamente lui dice un gruppo di soldati della rivoluzione, che da zombie diventano il gruppo narcotrafficante più grande del mondo, sparano gli altri gruppi e vanno a prendere il dominio del mondo, fino ad avere il presidente loro che ha detto già l'attore Dwayne Johnson, quindi The Rock, l'ha chiamato già Gomez, quindi diciamo che un po' Gomez è un po' l'esposito per gli ispanici, diciamo. È una figata, perché poi ha detto purtroppo pochi minuti, perché sennò vi direi di più, perché è proprio improvvisata questa cosa, e dice che si tiene fa nota di questo, di ciò che abbiamo detto, magari per il futuro, chissà se non esce qualcosa riguardante quello che abbiamo detto come ispirazione per diciamo per le prossime pubblicazioni cinematografiche e o sonore, insomma. Quindi se uscirà un concept del genere nel futuro dei Brujeria, noi ci siamo stati prima di tutti quanti. Ok, faccio un attimo la domanda a Fantasma riguardante appunto la sua quello che chiediamo sempre, siccome a noi piace la musica e siamo musicisti, vogliamo chiedere come avviene la situazione di produzione musicale. So I'm making the question since of course it's dark here, but I'm here in my studio where I produce my music. I'm a drummer too, so I would like to have like a producer conversation. So how is going about producing Brujeria? We know that you are maybe you can talk about also, because we know that you are no longer a touring member of Brujeria. Right. So guys, if you want to shake hands to Fantasma, you need to catch in Los Angeles, not on tour. Yes. Sadly. But I hope to, of course, shake your hand and say thank you for your music in person. At some point, yes. Yes, sure. I would like to ask you the producing side of Brujeria, the composition part, and basically the composition process that you guys do. It's like the old days in the rehearsal room, or you jump up and produce everything from your studio and then exchange ideas with the other guys, with Bruno and the other guys from the band. Yeah, in the beginning, it was, well, for Demoniaco record, like I said, we came up with the lyrics first, and then we got together, myself, Raymond Herrera, Dino Casares, and Bill Gould. We got together and just started, trying to come up with something, and Brujo would be there in the background, with the mic, throwing in ideas. But it started very, very slow in the beginning. It was very slow getting it together. And then we finally started recording. Almost all of the records were recorded at the same studio, at least in the beginning, here in it's called the Atwater neighborhood of Los Angeles, at the Studio D.
the great Huey D. He was the engineer producer in the beginning, also the engineer John Anonymous, and great little studio, nothing fancy. There goes the trash truck again. So it was it was nothing special, pretty simple. And then when it was time to do the first album, the Matando Güeros album, there was a lot more space to fill, had to come up with more material. So we had to get more serious. I stopped playing the drums because I played the drums on Demoniaco on the first EP. And then after that, no more drums. In comes Raymond, a real drummer. And I started playing bass since Bill Gould had more growing responsibilities with Faith No More. So he was spending a lot more time doing that and up in San Francisco. So I kind of took over the bass and we did the machetazos. And then it came time, like I said, for Matando Güeros. Then a lot of that was writing in the studio. We just do jams in the studio. Sometimes, record the rehearsals, doing jams there. Nothing special, just a lot of work, a lot of repetition, until we came up with something that was halfway decent. And then we took it from there. Then once the music was laid down, the vocals were no problem. Okay, perfect. Yeah. And the process during the years, the evolution of this process changed somehow with new technologies, of course. But the core of I can notice that the core of Brujeria is still there. So yeah, when I listen to the new stuff, I know that it's you. So you created like a trademark, not only visual but only sounds. the sound. What do you think about? Are you aware of your influence to the new bands that are approaching this kind of music? Because a lot of people. Yeah, I see mean, you as, yes, we're definitely aware of the influence, but at the same time, there's so many other bands out there that have the same effect. So we don't want to claim any kind of crown for anything. We were just, like I said, we going back to that first record, we just wanted to do that, and the ball just started rolling down the hill, and so yeah, from a production standpoint, I can see where bands can learn from how we tailored our sound. And I mentioned in the beginning it was Studio D, but now more recently we've been working with a guy named Eddie Rivas. Eddie Rivas, he's done the last record, the Pocho Aslan, and he's also doing this new record, a new album, by the way. Okay. New album, September 15. Okay, so September I don't know 15. if you guys already put this news on the internet, but new album Brujeria 15 settembre 2023. Okay, I'm translating the date for the guys. So For the release maestro. Ok, traduciamo e appunto e poi lo congediamo con l'ultima domanda. Ragazzi, vi dico una cosa, sarà la prima parte verso Brujeria, ci sarà la seconda parte con Mr. Pet, che veramente è stato un onore immenso. Okay, the maestro was of course telling that we are near the end of this part of the program of tonight, but of course we will have you if you of course like the interview again in the future. Absolutely. By the way, just sorry for saying that. Just last two questions that we have for you, and we'll let you go. I hope if you have time. And yes. Okay, I try to do the translation quickly because, of course, a lot of things that you said can be really useful as information for a lot of people that are watching this program. I think that it's good to compare the spirit of a band, because we know you via the record,
but also it's blood, sweat, and tears, efforts behind taking the project and also creating music and creating art that we call it like this. For us, music and art are the same. We try to blend everything together. Exactly. So I think that's what you said. It's really helpful also to young people that are approaching, that are always asking me in private to, oh, please, can you ask that to the, okay. I hope that you guys are happy with this answer, because of course we revealed all the backstories, the behind the scene of the early days of Brujeria. By the way, ciao Arrogat, grazie mille, buonasera. Ciao, ok, diciamo al volo, lo ringraziamo di cuore. Ci sarà la seconda parte, il nuovo album 25 settembre. Parliamo della produzione di Brujeria, che comunque ha vissuto un'evoluzione nel corso degli anni. Fantasma è stato da prima il batterista, poi dopo è passato al basso e alle backing vocals. Comunque la parte della produzione parte da uno studio del loro quartiere chiamato Studio D, che ha forgiato il sound di Brujeria, soprattutto la loro visione dietro le prove, la registrazione delle prove, il sound che doveva essere più che altro un sound primordiale, un qualcosa di ruvido, incazzato, ma con un messaggio particolare dietro. Ovviamente loro sono coscienti che hanno un trademark particolare e che hanno praticamente dato via a tanti gruppi, però loro dicono: noi siamo uno dei tanti gruppi lì fuori, quindi non ci assumiamo nessuna paternità di un marchio di fabbrica o di qualcosa. Molto umile questa cosa da parte sua, perché comunque lui, secondo me, i Brujeria hanno veramente un qualcosa. By the way, Tony Dolan is joining us. Tony, 5 minutes and we are good. Okay. Hey Tony. All right, Tony. Praticamente stavamo parlando di questa prima parte della registrazione delle prove, di tutta la situazione dietro il trademark di Brujeria. E quindi praticamente un suono che si è forgiato sulla strada e su una società e su una situazione che ha reso quindi riconoscibilissimi. Certo. Ok, ultima domanda, la domanda del canale Trade Market, quindi del canale. Ok, last question for you, Fantasma. It's the question that we always make. So, Tony, that you're listening to us, you will answer this too at the end. You got more time to yeah, he got more time to think. You got more time to formulate an answer, man. Yeah, sure. La domanda è questa. Vai, maestro. Tu noti, Fantasma, sopra la mia testa, a questo lato, c'è appunto il Calice Nero. Calice Nero, versione anticristiana con una croce rovesciata, e dentro questo calice dovresti versare una bevanda molto alcolica, allorquanto quasi esplosiva. Quale bevanda andresti a nominare e quale sarebbe la bevanda che ha un incrocio Brujeria veramente letale? Okay. I think that Fantasma and also Tony will enjoy this question. Okay, little tale behind this question. We got the first episode of this new format with Paul Mazurkiewicz from Cannibal Corpse, and at the end of the live stream, he asked, guys, why you have that Calice here? So we start to play around, and he asked he's asking to us, not to Graziano, which kind of drink we put inside the Calice to represent this program. And I did like the reverse question. And Paul, okay, I'm not drinking, by the way. I'm a weird straight edge guy. But from that episode, we played with these images and stuff, since we are called Il Calice Nero in English means black calice. And the maestro, for fun, asked to you, Fantasma, which is the best drink to represent Brujeria as a band? Because taste-wise, color-wise, something that we drink and we remind of your project, of all the stuff that you do, music-wise, and the violence, and can everything be placed in a one calice and as drink? So can you represent yourself with a drink? Oh, that's boy, you guys put aside. I'm gonna say a very Bloody Mary. Okay. Bloody Mary. Very, very Bloody Mary with half a bottle of jalapeno juice. Okay, really perfect. So perfect. Perfetto. Quindi
Bloody Mary con lo jalapeno, col peperoncino sopra. Perfetto. Heavy. Allora, fantastico. Heavy shit. Heavy on the jalapeno. Yeah. Tony Dolan in the background is approving, by the way. One moment, please. Allora, prima di tutto, Fantasma, grazie. Grazie di cuore, perché è stato veramente divertentissimo, è stato un onore. Ti auguriamo tutto il meglio, vita privata, appunto per Brujeria. Salutami tutti in Brujeria, ok? Perché il 27 Cagliari, Quartuccio, Queva Rock, Brujeria, ragazzi, andate, perché se non andate veniamo a cercarvi a casa. By the way, gracias from il Calice Nero for your time. And, grazie. It was a pleasure to have you here on the show. Yeah, I hope that you, of course, enjoyed that interview. Of course, a big hug not only to you, but to Maestro said, to your family and the guys from Brujeria. And we really look forward to make another episode. I don't know when the album came out. We don't know. Time will come for sure to make another interview like this in the future. But I just want to thank you for having me here. This was a lot of fun. Grazie to all of Italia listening. I would love to come back and hang out and talk more about with you guys about the later years of the band. Yeah, we did like a first part, you know. Yeah, so part one, part two. Yeah, part one. So just want to say thank you again. Cheers to you guys. Cheers to Tony Dolan, Venom, and thank you. This is the pleasure's all mine. Thank you. Yeah, really was an honor to have, of course, not only you, Fantasma, but also Tony on the backstage of the program. An honor for us to spend time and also ask you those questions to basically grow up as artists too, because when we listen to you guys that made history of this genre, we feel like crushing and say, okay, we have to do it. People that made this every day have this spirit, and we want to basically take this spirit and do it in the modern times. So this is the mission of this. Also, yeah, so thank you very much, Fantasma. Have a nice day. And muy agradecido. Muchas gracias from il Calice Nero. Bye. Thank you. Take care, man. Thank you from so long. Bye. Ok, se Fantasma sta andando via e intanto entra. So I'm announcing right now Mr. Tony Dolan from Venom Inc. But by the way, Tony, if you need time, I have to show you something that, of course, Tony knows, because we shared like 3 days in Italy together. I have this one with the signatures, actually, of Hello, Tony. Ragazzi, alla grande, perché hola, Tony. Come stai? Nice. Thank you, Tony. It's a pleasure to have you on the show as last time. Growing up, we made a little evolution of ourselves. So it's not Kirion, my singer, on the board, but it's also Alan, my friend from Sardinia. Perfetto. Yeah. Allora, Tony Dolan e Venom Inc sono venuti in Sardegna, from Sardinia, se non ricordo male, Fabric. Yeah. Yes. Fabric. Okay. Super. Non ricordo. Thank you for having me back, and thank you for touring with us, of course, with Jumscare, and spending some amazing days in my favorite place, which is Italy, of course, with the best people, the best food. And Sardinia, when we were in Sardinia with Abaddon, myself and Mantis and Abaddon, and we had this particular dish which is in bread, like bread with the cheese, with the melted, with the maggots. Ok. So come si chiama quel piatto con il pane e il formaggio al centro? Carasau. A specialty of Sardinia. Yeah. I love Sardinia. Delicioso. Okay. By the way, Tony Dolan, something changed as last time, since of course we grow up with more people that are watching our program, and a lot of people is asking to us, Graziano, you last time you talked like 2 hours and a half with Tony, but we need to translate. My fault too, because we know each other. We talk a lot. As you remember in Rome, drinking coffee before the show.
like 1 hour and stuff. Okay, so people reaching us on the program and say, Graziano, can you please translate and resume the question? No, not to reduce, but translate the question. Okay. So we come up with every like 2 or 3 questions, depend of the length. We create like this banner, the translation time. So I'm translating what you said. So, perfect. Okay, just by the way, just sorry for wasting much time. I have this tank top with it was a pleasure for me. I grew up with Primeval, so it's an experience that I will always carry in my heart. So thank you, Tony, for having us and watching our set list. And also say that I suck at drums. I remember that. No, you don't. You guys were superb, absolutely superb. You blew my mind every night. Thank you very much. And, Agamante, guarda cosa scrive. Lo spettacolo non si fermerà, il codice di onore è 666, 666, yes, 666. Grande Agamante. Ok, stavamo ricordando che io e Tony Dolan abbiamo condiviso 3 date in Italia con Jumpscare, che è il mio gruppo, per chi non lo sapesse. Abbiamo fatto supporto ai Venom, sono stati a Roma, Bolzano e a Paderno Dugnano lo Slaughter. E stava ricordando di come io e lui, quando ci siamo visti, abbiamo parlato 2 ore prima dello show, mentre bevevamo il caffè. Io ho ricordato che ci ha dato tanti consigli prima dello show, ha visto tutti i live, cioè veramente è stato come parlare con un amico che tu conosci da 10 anni, ed è stata un'esperienza che mi porta sempre nel cuore, perché sono cresciuto con Primeval, con Tony, con gli Atomcraft, e quindi stavamo ricordando questa cosa. Io ho spiegato il fatto di tradurre e di riassumere quella cosa che facciamo sempre. Quindi maestro, siccome io già ho perso tanto tempo, vai con la prima domanda. So the first question, Tony, is maestro in Italian, and I will translate for you what we say. Ok. Perfetto. I Venom Inc. come possono interpretare un'arte, l'arte oscura del male dell'essere umano, e come possono intrecciarsi all'interno di un live, all'interno di un contesto ospedaliero manicomio? Okay, so Tony, be prepared. It's a really interesting question for the maestro. Yeah. Of course, we know you from the Primeval era with Venom, Atomcraft, but also with Venom Inc. We did also a review of How Many Can Die when it was out. It was really great because we totally review it blinded, so we don't listen to them and make our reaction. But the maestro, evoking about the concept and the visual elements of There Is Only Black. Okay, he's asking to you, Tony. Imagine to bring your music with your energy in a place that is unconventional, like ruins or like hospital ruins. Which is the best place to achieve the experience of Venom Inc. nowadays? Because for us, for him, our music is not only play music, enjoy the mosh pit, but also the visual element, the mood, the atmosphere. So in what unconventional place you see perfect for Venom Inc? I think obviously with Venom it would need to be some religious sacred ground. So maybe if the Vatican was in ruins, maybe outside the Vatican, but even if it wasn't in ruins, maybe God bless. But no, I think yes, the whole idea of Venom, from the very beginning was to be anti everything, anti-conformity, anti-corporate music, anti-corporate driven by finance, and anti-everything else. So, the way to get noticed by doing that was to be anti-religious. We came from the north of England, very Roman Catholic, very religious area. We're all Roman Catholics. So, the way to be noticed is to, go against that. So that's the time we came from. So we were anti everything that seemed normal. And so carrying that forward through the entity of certainly Venom Inc., to capture that spirit,
where today, you know, because of social media, because of media in general, and what's happening politically all over the world with corrupt politicians and leaders, and we all have them. We all complain about our country's political leaders being corrupt. And so, you know, to be anti that, you know, doesn't really make a statement because we all feel the same. So I think to have a visual meaning, we take it back to the roots, you know, the roots of established control, established organized elites, was stimulated by religion. You know, it was controlled by the church. And you know, they played on our fears, much like, you know, happens in America at the minute, and other places in the world. They make you so scared. We all felt it during pandemic, that they make us so scared that if they say, don't come out your house, don't talk to anybody, you know, at first you would be, fuck that, what the fuck? And then they say, but you're going to die if you do. And they you know, they force you into that mindset. Whereas now everybody's, it's okay. We've all been inoculated or not inoculated. Some care, some don't care. But back then was a mess. If someone tries to say something different, as I always do, it was like also the music industry. I read like the drummer of Offspring fired because he had a problem that he cannot do the vaccine, but it was like, I don't want to make like the people. It's all like George Orwell stuff, speaking about English 1984 or some lecture like that. It was like mind control. Yeah, mind control. Yeah, I mean, you know, it's not a conspiracy. It's just what we were doing. But if you realize now we all feel free again. We can move around again. We came to Italy and did the shows with you guys. And, you know, there's that freedom. We're due to go to America. You know, we're playing Greece soon, you know. We've got shows happening all over. But yeah, lots of bands got rid of members who didn't want to get injected or didn't want to wear masks. And it was kind of crazy. But you feel that, like I say, not to be conspiratorial, but you feel like the governments realized the advantage they had over us of control, and now they can use that whenever they want. If we all woke up tomorrow and the Italian government turned around and said, right, we've got a mass pandemic again, we've got to go back to where we were, of course people would be angry, of course people would fight it, but also people would be scared enough to do it again. And that makes them have more control over us. And the church kind of the same thing had to get that control. If the church turned around and said, you know, if you do good things, if you praise your God, if you want to go to church and do that, it will all be great. You end up in the kingdom of heaven. You'll be able to eat chocolate all day and smell flowers. But if they said, if you don't do that, that's okay too, you would make a choice whether you wanted to buy into it. But if they say, if you don't do that, you have to go to hell, and hell is purgatory, you'll be punished forever, your soul will be torn apart, people shit themselves. So, you know, you scared them to do what you want them to do. And I think governments still do that, but it's based on that. So I guess what I'm saying about the setting of Venom Inc. Or Venom is some kind of sacred pull down cathedral or something. Cool. It's that visual aspect to go, this is what we're left with, the rubble of this control, and this is what we're fighting against, you know. Sorry for interrupting you, Tony, but I just want to say that the Venom Inc. new track from I love that track, by the way, Parasite. It's about that. And I just want to make a statement, not because we are politically correct, but just to underline the political side, not the healthy side, the hospital and the people that work it. We are talking about the political, because nowadays people, of course, risk their lives during the pandemic during that side. So Spallanzani did with Sabato Nero. Just want to say that. I say to the maestro that you like to elaborate things, and
always bring interesting stuff. And Maestro say, I don't know, Graziano, you are tricking me. No, but Tony Dolan is like this, so in person and on the screen. By the way, Tony, I try to make a quick translation of what we said and continue with. Prego. Thank you. Grazie. Praticamente ha fatto un discorso totale riguardante il concept dei Venom, ma anche la ribellione. Come Venom Inc. oppure altri progetti che ha avuto, citiamo Empire of Evil, Atomcraft, insomma citiamo tutte le band che appunto Tony ha militato, anche Sabato Nero che abbiamo fatto la recensione. We did like a review of the cassette of this one, Tony, on the show. Super. Yeah, I have the cassette one. Super. Praticamente abbiamo parlato, intanto la prendo, meanwhile I take the cassette and I'm translating in the same time. Praticamente cosa abbiamo fatto? Cosa ha detto lui? Ha detto, io voglio le rovine di una cattedrale, perché all'epoca dei Venom praticamente c'era questa volontà di andare contro l'istituzione religiosa, perché l'istituzione religiosa controllava le menti. Quindi lui come setting diciamo principale, lui parla del controllo che dapprima la Chiesa ha fatto attraverso le operazioni come la Santa Inquisizione, aggiungo io, the Inquisition for example. I'm making some example of what you said. We had like scientists like Galileo Galilei and people that were under the blade of the Inquisition. Yeah. E lui dice proprio anche in merito a quello che abbiamo vissuto, i Venom nascono perché era più facile essere anticristiani prima, perché essere anticristiani prima in un paese come il nord dell'Inghilterra molto cattolico significava inimicarsi tutti, perché inimicarsi la parte politica, la parte spirituale, l'essere veramente liberi, essere il Dio di se stessi, insomma. E quindi lui poi ha parlato di come c'è stata la manipolazione da parte dei media e dei governi della questione pandemica, dicendo non contro le persone che hanno vissuto questa cosa, Maestro is reconnecting, ma contro appunto le istituzioni religiose, quindi il setting perfetto. Ok, meanwhile the Maestro is coming back. Ciao Matteo and Agamante. Tony, you are an hurricane from Agamante. By the way, I'm taking that cassette because it's one of my. I just want to mention that. Okay, I have here that one. Yay! Molto bene. Yeah, Sabato Nero was a project that was made by Tony and the guys of Venom Inc. with a lot of guests like Suffocation and plenty of people. The money raised from those things went to Spallanzani Hospital in Rome. So, and for just so that people understand, because I was talking about the politics and the COVID virus, is that because Italy had been hit so hard, it affected a lot of my friends, of course, and we wanted to do something. Myself and Francesco Conte from Roma, we wanted to do something to, I don't know, help. So we had Night of the Vinyl Dead made the vinyl. Max, New Reborn, did the cassette version. Time to Kill, Enrico Time to Kill, they did the CD version. Yeah, it was like a huge cooperation between Italian people from the Italian music industry to help and use you as as an influencer, to influence. I think so, maybe. And then I wanted to also, I had a Marty Friedman who lives in Japan, Megadeth, and everybody from Brazil to Holland to England, that all the artists that I could get. Mantis is on there. I did all the bassing, which was fun for me. I got to play all the bassing on, but the idea is to get everybody to show the community, but have the product made by Italians who were in COVID at the time, and to give all of the money to frontline workers who were working at that hospital, who, were working so hard. And so we donated every single penny. Everybody did everything free, and all the money raised we gave to them. Which was amazing for us to do, and was the love of our community. I wanted to expose the
even in the state we were in, that people still wanted to do positive things for people, you know. About the organic side of the people that want to help the community. It's like this. See. By the way, there is a question, Tony. Aspetta, questo lo diciamo all'ultimo, perché così Figo Morisca ci segue fino all'ultimo. Perché se svegliamo adesso non ci segue fino all'ultimo. Later. This question later. Okay. Maestro, sorry, don't shoot me, maestro, please. Ok, ci segue fino alla fine. Lo sai che cos'è? Del progetto Sabato Nero, che rifaccio vedere qui, che hanno partecipato tanti musicisti per i lavoratori. Per i lavoratori della Croce Rossa Italiana, lo Spallanzani di Roma. Io ho la versione not dell'Limited Edition, del Regular Edition. E il maestro c'ha Digipack, sì, fatto. E poi c'è stato anche il vinile, quindi è stato fatto da Time to Kill, che salutiamo Enrico, che tra l'altro è napoletano come me. It's from Napoli, Enrico too. And the guys from Night of Vinyl Dead that made vinyl. So it was like, of course, Max from Max and David from Report to Tape that made the tapes. And even the cover artwork. This is the mill from the first Black Sabbath album, and this is the witch on the cover. And this is by Veltiama, who has his tattoo shop near the Calice in Rome. Veltiama tattoo. Yeah, we interviewed him. So he created that. So it was perfect. He was also in Rome during the live. Yeah, it was great. E giusto menzione prima di fare la prossima domanda, maestro, l'uomo di ferro, la Tribute to Black Sabbath, la cover è stata disegnata da Veltiama Tattoo, che abbiamo avuto tante volte, lo salutiamo calorosamente. Maestro, una domanda al nostro Tony. Ciao. Al nostro Tony. Vai. Okay, prima di tutto Figa Morisca, che lo sappiate, è un frutto, ok? Quindi si chiama come un frutto Morisca. Ok. Quindi seguici fino alla fine. Allora, Tony, quanto è difficile al giorno d'oggi creare speed trash interessante e che non va a incanalare e inglobarsi troppo in situazioni già sentite? Okay. So the question of the night is about, of course, the speed metal, the thrash metal side. You guys, Venom Inc. did, of course, There Is Only Black is the second album, but of course the legacy is from, of course, the more years than 2 albums. So the maestro is asking, a lot of bands are going on nowadays. What are the inspiration and what are the things that made you be original in a moment, in an era that a lot of bands are releasing music? We noticed that a lot of stuff reminds me also early Slayer in some parts. For me, that of course grew up in that period. I was born in 1996, so I'm not the guy that can talk about the early days as the maestro. But what were your composition-wise and lyric-wise the inspiration about the album? I know the story behind There Is Only Black. It was about Mantes and his art attack, but I don't want to talk of this now later. I want to talk about more the music side. I think that the album split. We recorded 24 songs, so we actually had 2 albums worth of songs. And the initial idea was to make it Dante's Inferno, the 9 circles of hell. So it was about a journey of you, of me, of one person's journey through their life. And so that was the theme initially. Of course, that changed a bit because of war, because of COVID, because of lots of things we were looking at. And so we decided on 12 for this album, and 6 were Mantis compositions and 6 were my compositions. And we have 2 different ways of kind of working, but we bring them together, which blends and creates the primeval kind of feel that we have. And so composition wise, I think
Mantis has his own particular style. He'll lock himself in the room. He may feel like he's not being influenced by other things, but sometimes in his music he influences himself, or if he likes a particular artist at the time, he feels that feels good to him, so he plays around with ideas. And myself, I kind of always do what I've always done from the very early days. You know, I didn't consider playing thrash or speed metal or anything else. I just wanted to create some kind of noise, and so I never knew where a starting point was. I would sit down and I didn't know, how do you start? Do I look for a chord shape? Do I think of a lyric or a title? So what I've kind of always done is I've just let it come to me. Hence, come to me. You know, the music, it's like a great painting. You know, if you look at Da Vinci's Last Supper, when he painted the Last Supper on that fresco, was it already there and he was just uncovering it, or was he creating it? And sometimes when you see great art or see a great artist's work, you think like Michelangelo's David. Was David already in the stone looking like that, and all that Michelangelo did was to take away the other stone so you could see it? Or did he actually create it from the stone? And I think that's an interesting question. And it's always happened to me in music. You know, when we did the Wastelands album and I did Clarice, of course I love Silence of the Lambs, but when I went in to do the vocal, the studio engineer said, do you want to give me a copy of the lyrics? And I said, I'd love to. So he said, okay. And I went into the studio and he said, but you didn't give me the lyrics. I went, because I haven't written them yet. And he said, but you're supposed to sing the song today. We're recording. And I said, but I don't know what it wants to tell me. Play the music and I'll write the song. So you basically wrote the lyrics while listening to the recording. Oh, okay. Yes. Okay. Wow. Because when you know yourself, you know, you mentioned Slayer, one of my favorite bands. Moderate, for example, a lot of Moderate. Yeah. Of course. You know, the thing is, music is a motive for us. You know, if you're angry, you don't put on Rachmaninoff or, you know, you Leonard Cohen, you put on some Napalm Death or something, and you want to get your energy out. And, you know, so every mood has a flavor of music you want to listen to, even if it's all heavy. You know, there's certain things from Mayhem to, you know, Rat or whatever, you know, you feel happy, you want to put Europe on the Final Countdown, or you know, everybody goes, oh, I don't really like this band or that band, but if Since You've Been Gone or Balls to the Wall or something, Rock Hard Ride Free comes on by Judas Priest or Accept, we all sing them because there's something positive about the music. And I think that each piece of music has an emotional attachment to someone, and it already has a story to tell you. So I've learned to tap into the music. The music tells me what it wants to say, and I just write the notes down and say it. So I'm like a conduit for what the music already is. And erstwhile, the same thing. I didn't look towards particular bands to think, you know, they're my favorite bands, I want to sound like that. Okay, they just influenced. I put my fingers on the fretboard, I start playing, and that's what comes out. Then I give a very basic version, or my version, because I'm not you know, the best guitarist in the world, but I can hold a tune. So I give my version of it to Mantis, and then he plays it his way, and it ends up sounding like us, you know. So I think there's a combination, like an exchange of ideas and stuff. And Matt. So basically, you are being influencing each other. So yes, in a way, okay. And the beauty of that is that that we drive each other forward, you know. So I try and push him to be better the next time he does something, and he pushes me to do better again. And because we improve all the time, it challenges us constantly. So we never just make it easy for ourselves. And this album is quite different to
Ave, for example. Yeah, sure. But I saw it like an evolution of it. Yes, an evolution. Exactly, Evolution. exactly. Because And you know, because of the idea, because of the theme, we had to have intensity. So it had to feel intense. So my all of the stuff that I did was supposed to be really intense, you know. And then Jeff Mantis would add flavors to it. He loves harmony, he loves building guitar sounds, he loves the solo parts. So I already know he's going to do that. So you have these wonderful, harmonious, melodic pieces in amongst this. See the chemistry that you guys have, not only on the record, but also on the stage. It's like some energy that flows from also to, of course, War Machine too. Of course, and it was like the perfect machines, like ta 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 ta, and everything goes like you. I think that you need to talk with Mantas or Jeremy anymore. Everything is like, that's it. We're in it's synchronized. We're synchronized. Yes, we don't have to think about it. We already know what each other are going to do, and very much like on the album now. You know, lots of bands do it different ways, and they go and rehearse the songs and they spark their ideas and they pull it all together. But much like when we did Crucified with Mark Jackson, who went on to be in Acid Rain, you know, it was the same thing with War Machine. You know, he was, what approach would you like me to do on this song? And my response is just be you, feel the music. You know, because the best musicians I ever saw are not playing by numbers; they're just playing. You know, Jump Scare, classic example. Your bassist, one sound check. I just came in and he was sound checking. I got a coffee and I sat down, and just while he was playing, it was like it wasn't somebody playing an instrument. He was the instrument. Do you know what I mean? There was I know where he just could do whatever he wanted to do easily. He made it all look easy, and it was so complicated, but it was part of him. And that's what you're striving to do as a musician, so that the instrument is an extension of you. It's like your hand. Okay, really interesting. Tony, I'm just resuming something. By the way, I got a private message from Giovanni, my friend, that we drink the coffee in Rome. I don't know, the pop, the funky pop rock producer, that my friend that drink together. Okay, say please say big up to Tony. Okay, sure, Giovanni. Grazie. Okay. Just a few minutes to quote from Tony to translate. Maestro, c'è ancora un sacco di delay da parte tua, non so perché, però ve la faccio molto corta perché veramente, a parte ringrazio Tony per i complimenti anche per i jumpscare, veramente non deve e non è fatto apposta, però veramente lo ringrazio tanto, e noi non siamo i tipi, lo sapete, che ci andiamo a cercare i complimenti. Se lo dice è perché è vero, ma non perché sta qua. Grazie Tony, thank you Tony for your words, not only for all the things that you said, really inspirational, but I think people can know this behind the scenes. Being in a band is not, it's a pleasure of be an extension for the music, for the art. Also, thank you for the words for my project Jumpscare too. Thank you very much. And we are saying that not because you are here. You know me kinda. We know that you are honest between each other. Thank you very much, Tony. Also to have the willing to answer our question and elaborate a lot. So we have a lot to say. Just fun stuff. Tony written me yesterday night because he was confusing about the date. No, but I want to say that really it's not. We got people that we reached. They do not care about the interview, but we felt that you cared about this show as we care. So really, thank you for from the bottom of the heart about your dedication, your humility, your. I think you can be an example for the people that are now to play music. Sure. Well, you know, it's my pleasure, and yeah, I do apologize for last night. No problem. And I was sitting at my computer going, "Fucking hell, this is late," and I was thinking maybe he had to cancel it. So just so everybody knows, I then messaged and I went,
Man, I'm so sorry, G, because I think, I guess you changed it or whatever, and then you went, it's tomorrow, and I was like, oh shit, oh shit. So yeah, just my old mind. But you know, the thing is, without us all, it doesn't work. So it's very easy to, you know, to be a dickhead, to be a rock star, to, you know, put the sunglasses on and do the whole bullshit thing. That's very easy to do. It's very easy to turn up at shows and not talk to people. It's very easy to, you know, be angry all the time because, you know, you haven't got your Perrier water or whatever else. It's also very easy to remember that the reason you exist is because of people. That's why if they want to hear your music or they're interested, and so it's very easy to care. For me, anyway. I guess for somebody else, maybe not. But for me, that's the whole point, isn't it? We really appreciate your way to tutto, ragazzi. No? Sì, traduciamo tutto. No, volevo dirvi che ieri mi ha scritto Tony perché si era sbagliato come giorno, pensava che fosse ieri, mi ha chiesto scusa. E io ho detto, guarda, non abbiamo mai visto una persona che importasse così tanto del nostro programma, ci ha fatto sentire lusingato, ha detto no, scusate, no, ma scusate che quindi stavamo raccontando questa cosa che praticamente lui pensava che stava in difetto e si è scusato con noi, invece no, aveva scambiato il giorno, pensava che fosse oggi. Abbiamo parlato della praticamente riguardante la tua domanda, in ogni caso, Alan, lui parla dello scambio di idee, soprattutto tra lui e Mantas, che elaborano canzoni insieme, quindi per non essere poco originali è il loro scambio, cioè loro si mandano riff continuamente come se fossero come se fossero sposati. E quindi praticamente ci sta questa chimica tra loro, non hanno manco più bisogno di parlare. Infatti lui parla di un testo che ha scritto mentre registrava, sentendo solo la musica, talmente che c'è sintonia, si conoscono bene e fanno le cose. Quindi lui non è tanto come scrive la musica, ma con che persone scrive la musica. Poi ha detto una cosa importante, ragazzi, è facile fare le rockstar, bisogna relazionarsi con tutti, perché senza il metal è una musica il metal è una musica di nicchia e senza persone che lo seguono non siamo nessuno. Quindi l'ha detto Tony Dolan, quando ve lo dice il maestro statelo un po' a sentire, perché dice che il problema molti non riescono ancora a capirlo tutto molti musicisti caricato a tritolo. Ok, Agamante of course is say that you are like TNT a Dynamite. Agamante è una grande appunto seguitrice del canale, ci sta sponsorizzando, ci sta aiutando appunto a caricare le pagine. Matteo and a guy that is called Polco Dio. No, Matteo. Polco Dio. Talking about the last album, There Is Only Black, ci faccio una domanda, maestro. There Is Only Black is the second album as Venom Inc. And we talked about the way that you guys exchange ideas during the composition. I just want to ask you, There Is Only Black, I think that can continue the legacy of Venom in some way, but try to do something as an evolution. Yeah, we talked about evolution between Ave and stuff. So since of course the main theme There Is Only Black was about an episode of Mantas, do you think that darkness have a place in metal music? Because nowadays it's as you said before, I try to elaborate better the question. Sorry, Tony. At the beginning, Venom goes against religion because it was easy to reach a lot of people. But nowadays, going against religion is like a comedy. So it's not more like this. There Is Only Black, reading some lyrics like "How Many Can Die" or "Tyrant," for example, "Man as God," have something like more, I wouldn't say in some part philosophical, some part more political. And the seventh track, "Man as God," remind me a lot of stuff that I read during my philosophy class of individualism and the motto where "Be you as your own God." What do you think about this evolution in the thematic and in the concept of Venom in that way?
But But that's that's translated well what I want to say, but I hope that you got. no, capisci. Okay, capisci. It's yeah, it's absolutely right. It's philosophical. You know, when I pitched the first idea of the album, you know, the guys were like, okay. And then when I pitched it to the label, they were like, do you think it's too cerebral? Do you think your fans will get that? Because, you know, it wasn't so obvious. It made people think, you know, the whole idea, even putting from a philosophical point. Of course, Mantis had a death experience and he composed the song There's Only Black. And we'd already had a few songs. I already had the idea of where the album kind of was going to go and the theme of the album. And then when he sent me that song and told me the title and said what it was about, it was about his death experience, something clicked in my head. And I thought philosophically, that is everything. That is everything about the existence of ourselves. We, from the day we're born, we're discovering life. We're discovering language, how to move, what food tastes like, who our parents are, who our friends become, how we drive, how we fix something, how to play an instrument, how to communicate with people. And so constantly through our lives, we're in going into the unknown and then discovering things. You know, and it's what sends people into a new world. It's what sends us to Mars or the moon or, you know, discovering America, or even though it was already discovered by somebody else, or Australia or wherever, you know, we migrate across the planet. You go to Indonesia on your vacation because you've never been and you want to eat something you've never eaten before and experience something you've never experienced before. So you want to discover that in your lifetime. Ultimately, there's questions we can't answer. What happens when we die? What's at the end of the universe? What is life like on another planet? So these are huge questions. Of course, I can go to Scotland and find out what haggis tastes like and that the weather's shit and you know, that I don't understand people in Glasgow, but I can't go to another planet and find out what life's like there. I don't know what Mars was like before when it did have an atmosphere. I don't know what's at the end of the universe, and I don't know what's in a black hole. And so the idea of having the black hole, which is like a vortex. Zoom your camera, so okay, the black hole, okay. Yeah, so when Mantis died, he saw this black vortex, and people say that they fall into this nothingness and then they see a light. Well, light is the meaning of everything. You know, without light, we have nothing. It's energy. You know, if you turn all the lights out in the universe, it's only black. If you put all the lights out in your house, if you're not blind, what can you see? Nothing. So it's like, what is that question? We want to know what happens, and nobody knows what happens after you die because nobody can come back and tell us that adventure. And the same thing with a black hole in the universe. If you went into a black hole to discover what was actually in there, you couldn't come out and tell me. I'd need to experience it myself. And it's the same thing with death. We all experience it in different ways. And we all fear it in different ways. So I guess it became the ultimate question. That was the theme in a very philosophical way. And the reason I put that on the cover was because it's like, unless you go into it, you don't know what's in there. You might like it, you might not like it. You might discover something you didn't know already. You might discover nothing. But only you can answer that question. So by putting it on the album, it meant come into the album, just take your time. If you want to listen to it quick and go, it sucks. If you want to take your time and let it sink in, if you want to discover things over some weeks or days, or if you get it straight away, everybody will feel different. But give yourself the opportunity to take that journey. And I think that was the natural progression for me. You know, we all know how corporations, government, we talked about that. You know, it's not a political album. It's purely about what is
humans. What are we the inner doing? perception of the universe and the surroundings and the life. Yes. And okay. And us in it. You know, on the one hand, we can drop 2 nuclear bombs on a country to end a war, decimate huge cities and kill millions of people, cause cancer, which will through radiation that will be generational. You know, even now in Japan, people have cancers from those explosions. People your age, people my age, from those explosions, and they weren't even alive then. And so, but on the other hand, we are at the forefront of finding cures for cancers. So we cause cancer, and then we try and save cancer. You know, we try and solve it. And it's like, that's a conundrum that is incredible to me. You know, you have an old lady who lives on this side of your apartment block, and she struggles to bring her shopping up the stairs. And without a thought, you will go and pick out shopping and help her to her apartment. You don't have to, but you just do it because, well, she needs help. But the guy who lives on this side of the apartment plays his, I don't know, Immortal a bit too loud, and you don't like Immortal, so you think he's an arsehole. And every chance you get to fuck him off, you do. Well, you're the same person. So are you good? Are you bad? No, it's just a human naturist thing. And so I think it's the puzzle of why are we here? And I think we're here to do the best job we can do, to live to the ultimate enjoyment that we can, and just be kind until you don't have to be. You know, a very Luciferian thing, you know, it's an eye for an eye, a tooth for a tooth. So you shouldn't do anything to transgress on anybody else unless they transgress on you, and then there's no rules. But, you know, if we live in harmony, then we all have a great adventure. Yeah, it's really interesting on that side. And just before the transition, I want to ask you, Tony, if you have some references as philosopher that maybe you read some books about it, or you do this like a perception of the surrounding. You have some influence in that way. Yeah, I mean, I was always interested in psychological profiling and philosophy, of course, you know, from the ancient Greeks, predominantly through Rome. Of course, my love for Italy, you know, made me, you know, look at great philosophers. And I think there's teachings, not only from philosophers, you know, I mean, Da Vinci was a great teacher, you know, so, and I think that what I discovered through art, you know, through painting, sculpture, music, and is that people there was philosophicalness in there, and you had to discover it because you didn't want to be sent to Siberia if you were in Russia. So maybe you would write a poem which had, you know, your theses or your theories in there. And so it's always interested me just that what makes this person, you know, me and another guy, we go into a store. There's nobody in the store. All of the things are on the counter. He picks up 2 or 3 things and he leaves. So he steals them. I don't. I wait there until the guy or the woman comes back, and then I purchase it. And that made me think, why do I do that? But this person doesn't do that. He doesn't, or she doesn't care, but I care. Why do I care and they don't care? We both could have taken it, but I chose not to. Yeah, interesting point of view. So thank you for explaining. Faccio una bella translation time for you guys. Allora, praticamente il concept dietro There is Only Black non è così semplice come si pensa. Si parte da un'esperienza di morte veramente di Mantas, che ha avuto un periodo particolare, che è stato vicino alla morte, è stato salvato in extremis. Da qui Tony ha iniziato un discorso sociologico, psicologico, dove praticamente ha vissuto e si è domandato dell'inizio e della fine di tutto. E quindi praticamente ha fatto un discorso sulla natura umana, sull'universo, sulla fine dell'universo. E quindi There is Only Black è un lavoro un po' più filosofico, un po' più riguardante quell'individualismo e quella coscienza da essere umano. Quindi è un disco molto particolare, perché rispetto ad altre release si è configurato in una dimensione più aulica rispetto alle vecchie produzioni dove magari erano più dirette. Quindi lui ha fatto dei riferimenti sul vivere, su come si vive, su come si
interpretano le cose, sulla bontà e la malignità dell'essere umano, sul provocare tumori e provarle a curare, sul cancro, sulla fine dell'universo e su quella buco nero che è stato anche mostrato in copertina, che rappresenta quel solco tra le due dimensioni, e quindi un aspetto molto particolare della produzione che magari non tutti hanno concepito. Infatti pure gli stessi dell'etichetta hanno detto: ma vi siete resi conto che il vostro disco è atipico rispetto a quello che avete scritto? E quindi ha poi spiegato in dettaglio il concept dietro la figura della morte e soprattutto il non poter tornare indietro. Quindi un discorso particolare che sicuramente vedremo in maniera molto più significativa al disco, secondo me, perché poi si parla proprio dell'esperienza di morte, e la morte come, ecco, per citarti maestro, la morte che rende in qualche modo liberi, ma dove si va, che libertà si ha, come si vive, tutto questo. E quindi molto interessante come discorso. Poi se ti faccio fare la domanda. Ok, allora facciamo le ultime due domande. Poi naturalmente Tony, se ci dà la possibilità di fare una seconda parte, ok, fammi so Tony, we got nell'emisfero delle cover soprattutto. Okay. We got last 3 questions for you. But the maestro is asking, okay, we know that you are going to the States in the near future, but in the future, of course, I know the answer, but I'm asking, in the future, you would like to come back to make another episode. So we try to elaborate more and go more in depth, the music, the art, and also the person, because I think that not always artists have the chance to go in depth about what they do. So we try to like divide in parts so people do not have like huge amount of hours. So if you would like, of course, you are always welcome to our show as the last time as now. I hope that you enjoy the question so far. Perfect. So, it's perfect. Always fun. Always fun. So thank you. Okay. Perfetto. La domanda mi viene spontanea. Tony, se facciamo entrare un libro all'interno dei Venom, che titolo avrebbe? Che copertina avrebbe, fuori contesto totalmente da ogni cover dei Venom Inc? E in che carattere sarebbe scritto il libro? Sarebbe scritto in carattere diverso, particolare, antico oppure moderno? Okay, so the question is it's more it's about creativity. Okay, inside about what is in this episode. The maestro is asking, can you Graziano please tell to Tony if you have to from the scratch create his own book about Venom, in what kind of title the book can have, and also what will look like, more antique, more modern, the cover art. Because what you said before, Tony, was like more that it should be written in a book for the maestro. So you really agree that this kind of fluent ideas and exchange of and also the awareness of you as human being in the community, in the planet. The maestro is okay, Graziano, if this perspective, this kind of talks can be written in a book, which kind of book should be sold? So like an antique book, like an encyclopedia, what kind of book you will create from scratch from what you said? Very interesting, because sorry for the mistakes. No, I totally understand. I actually, Tsunami Press, Mickey Evil from the Mugshots has been helping me write, and in June Tsunami puts out the Italian version of my book, which is called Demolition in Progress. And that's basically my story, but with music, and but also it has some of the philosophy in there. And also I've been working for probably maybe 12 years now on a documentary which begins in Rome, and it's about when the government with the Italian government started to try and change the arts, and they wanted to close venues, and they thought tattooing, piercing, heavy metal, all that kind of stuff was not culturally acceptable, and they wanted to get the youth more interested in the arts, in sculpture and painting and opera, because that's Italian high art.
But what I was doing with the documentary was I was following it through from that, the progression of Italian, in particular Italian art in music and in painting and sculpture, and seeing that the youth of Italy now, because of the music, the alternative music scene, because of tattooing, because of piercing, they are now the new Da Vinci's and Angelos, and those are the people. Whereas before, someone would paint the Sistine Chapel, someone would create something from marble, and that would be art. But now the artists are people like Veltiama, who not only do they create art, but they create it on a living sculpture. Me, that's like that. This is us. This is the new art, and the music is high art. So I wanted to talk about that. So I started the documentary, so we can come back and talk about that. But sure. We will love to talk about it. Yeah, the philosophical side, which I've been writing for probably about 6 years now, is still an adventure. It's not complete, but not so much of an encyclopedia, but as a kind of a life learning thing. And it's called The Light. And I think, I want it bound in leather, so it feels like it's an old book, because the Big Bang, before the universe was created, there was bleakness, and then the Big Bang, just that was light, and we're part of that. We're part of that light, and we're an energy source, much like a star. We last for a certain amount of time, or a match. If you light a match, it glows fast. It explodes, it glows fast, but then it goes out. And that's our life, we're as long as a match is. So, each moment is something you need to get the best from, and you need to develop. So that's why I think it's called The Light. And it's just about us existing, you existing, not about humanity existing, but just about your existence. And how do you conduct yourself through that? So, yeah. Really interesting. Prima di fare l'ultima domanda, una cosa che uscito Tsunami edizioni di Tony Dolan, quindi il libro. Ecco, strano. Ormai Tsunami c'ha tutto il mercato we have to make an interview with Tsunami edizioni. Okay, prima dell'ultima domanda, vorrei vedere i tatuaggi di nuovo di Tony, perché mi interessano moltissimo. Allo stesso tempo vorrei chiedere quale sarebbe il fiore del male per descrivere l'arte di Tony attraverso il Venom Inc. Un fiore velenoso. Okay, since the maestro is really into the tattoos, and of course Welt is our friend, he would like to let you show the last one that you got in Rome. This one. Okay. Let me zoom in. Questo l'ha fatto sempre Welt. Mica Welt è un grande. Welt è fantastico. I need to get inked by Welt too. And this, he did this one too. My God, the camera. This one also. Okay. Okay. Infatti ricordiamo che Welt Tattoo è sponsor di Artigianato Fanzine. We got actually Tony, we got a fanzine that we print like 90s fanzine. And Welt is one of our sponsors, so he helped us out with the distribution. So he's a really nice guy. By the way, I also noticed that I have a book that you write from like Troy Southgate about black metal. Yes, with your contribution. So next time I see you, I will take the book to sign it. So perfect. Okay, perfect. Yeah. Troy is also collaborating with some projects that I did in the past, like industrial music. It's a really good one about books. He's also into that. It's really Troy, it's great writer, really great. That's brilliant. Yeah. We do a lot. I did. I just you also did a spoken part of an old intro for Jumpscare back. Yes. Yeah. I need to send you the link of that. Yes. Super. Yeah. Brilliant. Okay. Tony, before the last question, I just want to thank you for your time. Del fiore.
Ah sì, mi raccomando, tenete d'occhio perché ci sarà un documentario sull'Italia e sulla repressione artistica nell'Italia, perché secondo Tony i nuovi tatuatori, la nuova scena musicale racchiudono all'interno i nuovi Leonardo da Vinci, i nuovi Michelangelo, quindi veramente molto bello, veramente bello anche il suo impegno nei confronti del nostro paese. Okay, maestro, okay. Before the last question, the maestro would like to ask you another weird one. He loves the weird one. He's called the maestro because he's Aulic, no? Of course. If you have to bring like, okay, let me pick the translator because it's difficult. Like a flower, but fiore del male, fleur du mal, fiore del male in inglese, like an evil flower that can represent the music of Venom Inc. Which kind of flower can, like the color, the stuff? So, what do you think about that? Well, obviously, it would be a lily, I think, and a black lily. Yeah, I mean, I would have said black dahlia, but I think a black lily, because I think, again, black to symbolize that light is everything, because black has no light, it is no color. So, it's kind of like without color, without light, you have no color. So it's just black. And the lily, because it's symbolic of passing to another place, death, and that's the question. The album, much like those themes, are not negative. People go, to talk about death, it's very bleak and it's it's inevitable. It happens to everybody. You will lose your parents. Cycle of the life, yes. Yeah, you will lose your parents, your grandparents, your children will lose you, your grandparents lost their grandparents, so it's just inevitable. But it's not about waiting for that to happen, knowing it's going to happen. It's about using the time you have to make it better than it was before. So keep making it better. Really, really great. Really great thought here, and I'm sure that we are the first that asked you about the evil flower of Venom. Fiore del deserto, io direi. Io direi fiore del deserto. Che sia nero e lilla perché rappresenta l'assenza di luce. For the maestro, he said something like flower of the desert, something that grows up in the desert. So, like life. And around no life from nothing. Life from nothing. Exactly. Life from nothing. Maestro, perfect. Perfetto. Okay. By the way, really, always when I have the chance to talk with Tony, is a really great pleasure for his kindness and his will to talk. And I love to talk. We love to talk. I love to talk with you too, for exactly the same reasons. You're always interesting. You always have a great energy, and you're a great friend. So I do. Thank you for that, and I hope that you will know also Alan someday. I will bring you Alan in the next Venom Inc show. Don't worry. The last question that, of course, you saw Fantasma Pedro from. Yes, brilliant. It's about the Calice. So. We love this question because when we merged our radio program together, I did the Volt Lab program and Alan did the Calice Nero by himself. And one day we said, Alan, we should do this together, because we do an episode when I interviewed him and he interviewed me back last year. We were like friends immediately. So we have to do this. And we put that Calice, and people like Paul Mazurkiewicz, people like Eliar Mahler from Dark Funeral, or Jeff Becerra from Possessed, for example, they always ask about that Calice and what can be inside that Calice. So I asked you, Tony, which drink, but you have to be creative, so not wine, not beer, because it's easy, no? Which drink can represent you as Tony Dolan as an artist and Venom Inc as music? Because our idea of music is to enjoy it in a very deep way. Why those like philosophical aspects, philosophical stuff? Because when, for example, when I see this, I not see only plastic, I see blood, sweat, and sacrifice, soul, commitment, efforts, and will to communicate something. So our way to see music
me as like interviewer, as musician myself, as also the maestro is a musician. So our way to live the music is go, like D'Annunzio said, live your life as a piece of art, you know? Yeah. The Italian poet. So we Yeah. would like to live our life as a piece of art. And for this, even what we drink, what we eat, has to be something that can connect us really strongly. So I want to ask you, Tony, the perfect drink to represent yourself as an artist. You can put it on the Calice and drink. So Well, it would be Don Julio Blue Guave tequila. tequila. See, because Don Julio is one of the best, and the blue guave is from the cactus, is from aloe, and the cactus is from the earth, and the aloe in the cactus leaves has a medical value. It's good for the skin, it's good for the heart, it's good for the body. And with tequila, if you drink a tequila only cold from the freezer, it's pure and it doesn't make you sick. It has a beneficial aspect to it. So I think the reason I would pick that to represent certainly myself in it is because it's powerful. Okay. It's strong. Okay. But it's good for you. It's good for you. Don Julio tequila is called Don Julio. Don Julio, yes. If you can, there's guys, lots of them. Only if you guys see the episode on Digital Tour Bus that Tony did some years ago, normal tequila is mine. You said that. Yeah, that's right. Yeah. But only blue. Don't drink gold. Only blue. Quindi, clear. ci ha dato un drink incredibile che si chiama la tequila Don Julio, che è fatta con un cactus particolare che ha delle proprietà antiossidanti buone per il cuore, per la pelle, quindi non è solo qualcosa da bere perché ti fa diciamo ti dà quella botta da alcolico, ma ti dà anche delle proprietà benefiche. Si chiama Don Julio Tequila. E se avete visto l'episodio di Digital Tour Bus, andatevelo a vedere. Lui dice che la tequila normativa sul Tour Bus è solo sua, quindi c'ha proprio questa cosa della tequila, e quindi per lui la tequila è questa tequila particolare, viene da questa pianta che cresce nel deserto, quindi rappresenta proprio quello che abbiamo detto e si riconduce proprio al fiore che vedete. No, it's linked also to the flower of the desert that the maestro said. Exactly. Yeah, it's great actually. Ok, Tony, adesso questa domanda appunto alla fine. Okay. When you guys will come back to Sardinia or Italy, Figure Morisca is asking. Well, we have a plan for a European tour. We have to do America in 2 hits. So we do June, we go to America, then we have some festivals, and then September we go back. But in between, so August, early September, we're trying to do some European shows. And of course, Italy is always top of my list. Sardinia, I'd love to bring us back. In case some promoters can eat, I don't know. And anybody is out there wants to do that in Sardinia, absolutely. I have some great friends, and we had such a fantastic time there last time. So it would be really nice to go back and see everyone and do a great show with them. Yeah. And I don't know if the next time we come in Italy, I play too. But in case I'm not playing, I'm sure we'll come to the show. In case, I think I may be coming to before I go to the USA. I think I may be going to the Navosia shows. They're playing near Milan and stuff in the north. So I think I'm going to come and see those and see my friends in Navosa and see, of course, Mia Wallace is a very good friend of mine too. So hopefully I might get to see you guys. In case I will travel the whole peninsula to meet you, Tony. Even if I'm not playing, I'm talking about being in the crowd because I'm showing back. I have this like limited edition tank top with my name. Well, you know that because that now gives you a VIP ticket to any show, anywhere, anytime. Thank you very much. Anytime you want to come. So yeah, when I see this, it was like during the pandemic. I say I have to. I love camo, by the way. I have to bring something, and
actually, it's crazy because he has my name on it. So Yeah, of course. and also the signature of Tony was the first one that I got. Yeah. This one, I think. Yeah. Yeah. Or this one. No, this one. I think. The first one. That's it. Yeah. Yeah. Yeah, and it was like super easy to get the signature from Tony because we talked a lot during the sound check. The most difficult signature was from Jeremy. No, from Jeremy. Oh, Jeremy. Oh, yeah. We're always running, and I catch in the last day. It was great. Yeah. By the way, thank you, Tony, for your time. Thank you very much, Tony. We hope to see you My pleasure. in real person. No, as I said, not only if I'm playing together, but as a fan too, because I really support Venom Inc. I say it to you many times, growing up with Primeval, so for me, it's an honor to exchange. And don't forget, G, we've now progressed ourselves. If you think of the progression of the music, we've progressed. You were a fan, then we got to know each other, and then we're it was amazing. And now we're amico. We're friends. Thank you for that. Thank you for considering amico. So thank you very much. Thank you very much. See. And Tony, we know that Venom Inc. will embark a tour in the United States. I think 2 weeks from now or 1 week. Yeah. I don't know. 2 weeks. So good luck for that, and smash all the stages in the US. Absolutely, we will. Bring some British finance. It's quite an exciting time because we're playing the new album and we haven't done that yet. So this is the first time. So I'm quite excited. So. And be sure to follow Venom on social media for the new dates, as he said. Quindi non vi preoccupate, in Italia ci saranno. L'Italia sarà messa tra le due parti, tra un tour e l'altro. And catch also the show where Venom Inc. are doing black metal 100% set list, as you did it. Keep It True, for example, huge festival, huge response back in October. Yeah. Venom Inc. and of course Mr. Tony Dolan, thank you very much. Grazie a tutti, and be well, everybody, and thank you so much for coming in. Support these guys, support Jim Scare, keep going, keep metal, and save it for me. Support Venom Inc. Not only support Venom Inc. and we are sure that if you, of course, catch them live, you see all the energy that these guys can make on that fucking stage, and it was great. And catch them on tour. If you are watching right now, thank you to all the people that interacted with us: Arrogatta, Gamante, Matteo, and all the people, Edward from Finland, and all the guys, Giovanni, and all the guys from Colombia, for example, that are messaging from Telegram. Check out the description if you guys want to support the podcast. We have like a new beanie and new t-shirt with the Calice. By the way, Tony, write me your address in private. I will send something in the future. Okay. And by the way, maestro, dici le ultime parole prima di finire la... Ok, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie a tutti e buonanotte. Good night from il Calice Nero e Tony Dolan. And good night, ragazzi. Ciao Tony. Ciao. Allora, ragazzi, ci vediamo direttamente domani noi con appunto Corpus Christi dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22, dalle 18 alle 19 alle 21 alle 22 c'è il progetto Arch. Ragazzi, scusate, io ho tradotto l'osso perché è una macchina da guerra. Troppo forte. Puoi dire per favore, ragazzi, veramente ha detto una cosa in Sardegna o meno? Se devi venire in Sardegna o meno, perché così almeno diciamo figa morisca. L'ha detto prima, ha detto che l'ho tradotto prima. Loro fanno un tour europeo tra i due tour americani, quindi fanno East Coast, West Coast e in mezzo mettono un po' di festival. Il tour europeo già l'hanno fatto in realtà ad ottobre, cioè non perché voglio dire sempre la stessa cosa, ma noi lo sapevamo perché abbiamo fatto la parte italiana, noi come Jump siamo stati supporto in Italia, quindi noi già sapevamo un po' le date che dovevano fare. Se c'è qualche promoter in Sardegna può contattare lui direttamente la pagina. Tra l'altro, ragazzi, lui risponde, pure se lo contattate risponde sempre, e ha detto una cosa molto importante, ha detto ragazzi, con tutto sì, ha detto che devono muoversi promoter in Sardegna, sì, se conoscete qualcuno potete contattarlo, ma il fatto sapete qual è? Ho già capito, ok, tranquillo, figa morisca. Sapete i gruppi come funzionano in questi casi loro devono creare tutto il percorso in modo tale che pure per i promoter
possono ir anche un po' giù a meno se hanno già un percorso fatto. Per esempio i Suffocation, quando parlammo con Eric Morotti, loro ebbero quel Skernunnos, quello lì che è successo il casino, no? Loro però siccome stavano già in giro, chiusero altri show dopo, quindi va capito sempre il tour prima. In ogni caso Tony è tranquillissimo, quindi voi se avete qualche suggerimento o volete buccare i Venom Inc, lui poi vi linka proprio a chi chiedere per come agenzia. Lui non se lo fa proprio il problema, anzi l'ha messo pure sul suo profilo: per concerti negli Stati Uniti contatta questo, per concerti contatta quell'altro. Erano venuti in agosto, sì, mi sembra proprio di sì, ad agosto. Ricordiamo poi che c'è il Rock and Ball il 29 di Brujeria vengono? sì, Bulgaria il 27 al Cueva. Ah, non più il 19. Com'è? Il 19 ci sono Yaima Morbid. Il 17 mi sembra gli Morbid. Se non ricordo male il 17. La Sardegna, diciamo che poi vabbè, giusto per non parlare sui Sardegna, ci sta la Glutination, ci stanno i Carcass annunciati. Sì, la Glutination, il Lupolo Rock, quindi c'è tanta roba. Esatto. Veramente ragazzi, siamo fortunati, siamo pieni. Comunque scusate se voglio fare un po' la parte, ma Tony ha detto una cosa importante, però tra le mille cose che ha detto io sono fatto così, io mi piace parlare tanto di scambiare idee, perché io esisto grazie alle persone che supportano la musica, il metal esiste grazie alle persone. Per quanto esistano le major, è sempre un genere di nicchia, è sempre una cosa che le major sono sempre di nicchia, tipo la ha fatto un discorso molto simile a quello che fa Alan, e ve l'ha fatto Tony Dolan, quindi vuol dire che Alan non è che sbaglia con i suoi discorsi. No, ma perché infatti ha detto proprio testuali parole, hanno detto è troppo facile mettersi gli occhiali da sole e fare la rockstar, quindi il problema è quello. Il problema è che ancora non capiscono certe etichette che sono delle major, ma delle underground. Non sono della major Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Måneskin. Ragazzi, Nuclear come Metal Blade, come Century Media sono state prese da delle etichette grosse tipo Sony come società. Sì, la Century è stata venduta per 17 milioni di euro, se non ricordo male. Ma semplicemente perché è una fetta di mercato che la major gli interessa, perché la major, ricordate che guarda il profitto. Però ricordiamo che la Century farà sempre musica underground. Cioè, underground, se lo compariamo a livello di grandi produzioni, cioè Blink 182 Rossi è sempre musica underground. Quindi hanno preso la suddivisione underground loro. Diciamo che underground è giusto usarlo come termine, perché è tutto quello che non è mainstream, diciamo. Sì, perché i Cannibal Corpse non sono mainstream, parliamoci chiaro. Cioè, sono famosi all'interno del nostro circuito, niente da dire, però magari c'è qualcuno che si ricorda della scena di Sventura, però se vai da mia madre non sa chi sono i Cannibal Corpse. Se diciamo Renzo Arbor, mia madre la conosce. Vabbè, mia madre ascoltava pure i Toto, però per farvi capire è una cosa che voglio per esempio i Toto sono un gruppo della Madonna, però sono commerciali, perché fanno musica della Madonna. Pink Floyd. Però perché comunque più che altro il maestro si riferisce a un concetto di mainstream e underground in base ai termini di vendita. Ad esempio i Metallica non sono underground perché vendono un botto di roba, però per esempio i Cannibal Corpse sì, rispetto a, capito? È un metodo di giudizio per far comprendere come si vive, come il metal resiste nonostante tutto attraverso le sottoculture. Tra l'altro è strano che Tony non ha fatto check e si è sentito tutto bene, mentre abbiamo fatto tutte le prove con Fantasma, con Pedro, dei Bucheria. Vabbè, succede. Infatti adesso non c'ho più le voci di ritorno, non so il perché. Ecco, ma secondo me è un fatto anche di connessione, perché comunque contiamo che stiamo su un server che manteniamo noi a un prezzo irrisorio mensile, però comunque lo manteniamo noi. Però comunque tu stai in Sardegna, io sto in Campania, Tony Dona sta al nord Inghilterra, quell'altro sta a Los Angeles. Los Angeles, quindi è normale. Era mattina da lui, Sì, è mezzogiorno l'una, mi sembra, se non ricordo male. Però tra l'altro, devo dire la verità, con Tony è sempre bello parlare. Avevo oramai capito che, cioè, vi dico la verità, ho suonato in spalla a Jancent, ho suonato con Edu Falaschi, ho fatto delle esperienze, ma nessuno che si metteva a guardare i soundcheck della band se non come Tony. Cioè Tony, ragazzi, si è messo a vedere tutte le band di supporto, tutte,
tutte, e dopo che scendevamo dal palco andava da tutti a dire: ah, ragazzi, siete forti, secondo me dovete migliorare qua, dovete migliorare là, vedete questo, vedete quell'altro. Veramente, a posto di andare in albergo, Allora, una cosa che veramente voglio un dire, ragazzi, veramente, non lo dico perché sta lui qua. Lui mi ha chiamato amico e sono onorato che mi ha chiamato amico. Spero di diciamo di non diciamo di fargli capire che c'è stima della persona, ma anche del fatto che io non ho mai visto una persona così tranquilla che mi ha offerto, che vuole offrire il caffè, vuole offrire da mangiare. a proposito di persone tranquille, è tranquillissimo. a persone Mi di stupisco tranquille, oggi salutiamo ieri, Derek, esatto, Derek Road, assolutamente, che ieri ha avuto purtroppo, purtroppo una mancanza. non vado a dire le cose, No, però Tony mi ha gli scritto, stiamo vicini in questo momento molto difficile, appunto Derek, quindi gli stiamo sì. veramente molto molto vicini a Derek Rodi. Ragazzi, una cosa che voglio far capire a tutti al canale, Tra l'altro, che il scusami, canale, ci scrive Tony, grazie, è stato una delle migliori interviste mai fatte, dice in privato. tanti saluti a Tony da tutta la Sardegna. Una cosa che voglio rimarcare, ragazzi, perché questo ci tengo parecchio, il canale non si sta commercializzando, perché è stata la dimostrazione estrema che si portano i mayhem come gli Exterminator Lodge, come gli Impale Nazarene, Arrogat. Ma non pensate che i gruppi underground sono meno importanti dei gruppi grossi. Anzi, i gruppi underground sono molto più importanti dei gruppi grossi perché sono, come lo dico sempre, cambio generazionale. Quindi io non voglio sentire più cazzate, non voglio sentire minchiate del cazzo, non voglio più sentire cazzate del genere, perché io mi incazzo, e non sto scherzando, quando dicono che il canale sta commercializzando e si stanno dando spazio solamente ai gruppi grossi e ai gruppi underground. Ma non mi pare che stanno... Domani ci sono gli Archdead che ascoltate questa intervista, ci sono stati in Hilo, gruppi veramente che meritano e che si spaccano il culo. Citiamone qualcuno? Siamo fino a domani mattina. Vendetti, Termine del launch. Saludos. Grandissimo. Gli Grandi. Unctoris, Horg. Ma ci ricordiamo un attimo che il primo episodio l'abbiamo fatto con Giacinto, che è un amico mio da tanto tempo, una persona veramente... un prodotto underground. Che fa il festival underground. I Velch. Ci sono stati molti gruppi underground e ce ne saranno ancora di più. Quindi ragazzi, se questo era un canale commerciale, non c'erano gli Impane Nazarene e non c'era Arrogat, ok? Tra l'altro, e fidatevi che Arrogat è un progetto che merita, perché è una ragazza in gamba, e non solo perché segue il canale, perché veramente sa fare musica. Sono pure quelli che non seguono il canale, che però meritano la nostra stima. Ma ci mancherebbe. Voglio dire una cosa sola. Quando allora, noi di solito chiediamo la copia fisica per la recensione. Molte volte la acquistiamo, molte volte ce la mandano i gruppi, oppure come è successo con i Creu, si sono incontrati a metà strada, hanno passato una bella serata. Allora, tutti... Non penso che bisogna ridirlo, ma lo ridiciamo perché purtroppo ci sono alcuni che non hanno capito il canale non nasce con un collezionismo di CD. Il CD che ci mandate verrà sempre analizzato in maniera sincera, perché non vogliamo prendere per il culo nessuno. Non è che se ci spedite il disco dobbiamo per forza parlarne bene. C'è un disco di merda che dovevamo recensire, che è proprio di merda, non ho mai usato questa parola, però di merda, prodotto male, registrato male, che si è preteso che noi dovevamo parlarne bene solamente perché ce l'ha mandato. Ora, noi non lecchiamo il culo a nessuno, siamo delle persone che producono musica, suonano, insegnano, io insegno, mi faccio il mazzo la mattina alla sera, e questo canale per me è una valvola di sfogo dopo tutta la giornata di merda che io passo in ufficio, in sala prove, eccetera. A me fare le live è un divertimento, sentire Alan in maniera virtuale è come se andassi a casa di un amico, poi io e Alan poi ci incontreremo a breve, non vi preoccupate, quindi è un'amicizia che è nata così, è spontaneo come tutto quello che facciamo. Quindi se la vostra mentalità è quella di ricevere la lusinga gratis perché ci spedite il CD ve lo potete pure tenere a casa vostra, ci potete pure mandare il digitale.
quello che chiediamo noi è che l'artista deve entrare in una situazione che viene appunto visto da 360 gradi, il CD, la cover, e viene motivato tutto secondo sempre la nostra percezione. Ma qui non stiamo a piare per il culo nessuno, perché se uno mi viene e dice il CD devo parlare forza bene perché mi mandi il CD non lo vogliamo. Lo dico perché Strano che il 99,9% tutti gli ottimi prodotti è solo il 0,1% un prodotto ma vogliamo che parlare per esempio di alcuni artisti che noi gli abbiamo chiesto mandaci un solo CD e loro ci hanno mandato varie versioni, tipo oppure vogliamo l'Albums, tipo My Kingdom Music, hanno amato i CD Kaiser Reich, che è veramente un bellissimo disco, ma non lo parlo bene tanto per parlarne, ma ma ci non saranno, ammirazione. Ad ci tanti saranno anche prodotti delle recensioni creo. che criticheremo anche sul Calice Nero in un minuto. Ci sono delle recensioni dove diremo ci hanno inviato sto disco, è un po' acerbo, la produzione è ottimale, veramente non è capitato, a parte uno, nessuno che fosse una merda, però uno è capitato e purtroppo c'è anche rinfacciato il fatto che noi dovessimo parlarne bene. Ragazzi, qua non pigliamo per il culo a nessuno, uno. Due, non facciamo caccia di CD perché lo spazio è pure poco. Tre, noi investiamo del tempo in questo canale, sappiamo dietro la produzione di musica qual è il tempo, i costi, e non stiamo a piare per il culo nessuno. Faccio questo disclaimer a fine episodio perché sono arrivati messaggi, sono arrivate anche minacce di morte dopo l'ultima recensione del Calice in un minuto. Va bene, non fa niente, i Molot ho recensito. No, pensavo in Molot minacce di morte, a come è stato detto. Vabbè, loro sono impegnati a fare altro. A fare altro. Che salutiamo in Ripeto, Molot. in questo canale si Grandissimo. valutano dai Rage Against the Machine agli Absurd senza nessuna pregiudiziale. Non ci fotte un cazzo di niente. Andate nella vostra sezione politica a parlare di politica, ma non venite a rompere qua il cazzo, dico anche di questo, perché sinceramente mi sono rotto i coglioni di quelli che ti danneggiano anche psicologicamente perché chiamano su Messenger e rompono i coglioni e mandano le cose. Oh, forse magari qualcuno potrebbe dire grazie, ma tu evita di averci a che fare con queste persone. Sì, io sono fatto così. Impegno perché ci tengo e non voglio essere preso per il culo, ma manco io voglio essere preso per il culo. Detto ciò, perché non è che noi non è che siamo come gli altri, come quelli che fanno le partnership, che fanno altri tipi di YouTube che ti manda l'agenzia e ti paga per fare il video. Noi, come abbiamo tenuto Tony Dolan, teniamo anche l'ultima one band band che produce da Reggio Calabria, faccio un esempio, o da Napoli, Jazz, o sono da Milano. C'è stata veramente tanta roba L'unica estera cosa che italiana, chiediamo addirittura i Tantum, gruppo messicano, one man band. Oppure pure Matianac abbiamo avuto, Matianac, tra l'altro. Quello che vi chiediamo, Areli un incidente si è rimessa per fortuna, infatti salutiamo. grande, meno male dai. Quindi noi stiamo costruendo una piccola community, una persona, due persone, tre persone. Aiutateci anche voi a mantenere una community sana, senza ipocrisia e soprattutto divertendoci e condividendo la passione che ci piace di più, che è quella della musica. Perché infatti quelli che ci noi seguono, viviamo, io vivo per la musica, mi sveglio la mattina pensando alla musica e mi addormento pensando alla musica e a quanto è bello questo mondo e tutto questo che abbiamo attorno. Quindi ve lo dico, scusatemi un po' lo sfogo, però voglio invitare tutti quanti anche a essere propositivi l'uni con gli altri, scambiare idee, condividere cose. Noi ci mettiamo la faccia, ma anche voi vedo che ci mettete la faccia e vi ringraziamo veramente dal primo all'ultimo per... Sì, infatti, perché tutti quelli che scrivono sono tutti educati, veramente grazie, perché anche Edward, che ci segue dalla Finlandia, tutti Matteo, Polcodio, Tony, Alessandro, che adesso Agamante, per esempio, Agamante e Valeria che ci stanno dando una mano, stanno facendo diffondere le puntate. Ma io ho notato che che tutti i ragazzi che ci seguono, veramente ragazzi, noi grazie a voi siamo qua
E noi siamo contenti, felici che vi siete iscritti nel canale, siete 1040 iscritti e vi ringraziamo a uno e vi mandiamo un abbraccio grandissimo a uno. Poi soprattutto vi ringraziamo Grazie di anche cuore. perché stiamo creando una comunità di E belle poi lo facciamo per persone. divertimento, questo No, tengo a stiamo sottolineare, è facendo una divertimento comunità di puro. belle persone, ma Sì, sì. soprattutto i coglioni si levano da soli. Fandomax. Esatto, Fandomax che salutiamo. Hai visto la maglia nuova? Si è fatta la maglia con la Fandomax. Sì, ho visto. Alessandro Scandura, infatti, ho detto, Fandomax l'ho proprio conosciuto durante il live di supporto ai Venom Inc, che lui è venuto e ha fatto: ma sei tu quello del Calice Nero? E io, grande, capito? Perché No, ma infatti, stiamo creando una comunità, cosa che magari gli altri youtuber, streamer non fanno. Io non mi considero manco youtuber, comunque, cioè non mi piace come termine. No, è divertimento puro. Creiamo una comunità. Stiamo bene insieme. Sappiamo che è un'amicizia, è un qualcosa che stiamo costruendo insieme, Certo. e se il flusso organizzatore, la musica, però i principi sono sani, perché se entrate su Telegram, quante volte c'è chi condivide: oh, mi piace questo, cosa ne pensi di quell'altro? Cioè, sembra un po' come quei raduni di appassionati, no? Cioè, questa è l'area che si deve respirare, secondo me, nelle dirette che si fanno. Sì, ma ripeto, siamo fortunati che abbiamo da voi che ci seguite gli esempi, quindi vi ringraziamo veramente. Ci sono tante persone, che anche Figa Morisca che c'è stato oggi, quindi salutiamo il nuovo entrato. Figo Morisca, non Figa Morisca, Figo Morisca, perché l'altro vuol dire altra cosa, quindi occhio. No, veramente, grazie a tutti. A Serena che condivide le pagine, quindi veramente salutiamo a tutti e grazie veramente di cuore. Quindi altro non possiamo dire che facciamo un applauso a voi, ragazzi. Ecco, facciamo un applauso a voi tutti i 1040 iscritti, perché grazie a voi siamo qua. La cosa figa, ripeto, è che i coglioni se ne vanno da soli, quindi perciò vi vogliamo bene. Una cosa che tendo a nominare, che non stavo nominando queste puntate, esatto. Francesco Fallico, che purtroppo il 19 marzo ci ha lasciato. Quindi ragazzi, sinceramente posso dire la verità, io facciamo veramente l'italiano, li stimo tantissimo per il lavoro che fanno, però non riesco più a ascoltare la radio. Vabbè, là è un fatto più sentimentale, l'amicizia niente da criticare, facciamo veramente l'italiano, perché non ho nulla da criticare, ragazzi. Anzi, poi loro veramente si sbattono per promuovere la scena. Si sbattono, perché sono veramente bravissime persone. Io so che per te è difficile, Alan, avendo un rapporto, diciamo, da tanto tempo con Francesco, quindi è quello che dispiace. Penso che capiranno. Certo. No, ma massimo supporto per la metà italiano. Sì, assolutamente. Ragazzi. E poi Radio Enjoy Totale Supporto, che va il martedì dalle 21 alle 22. Quindi stanno anche tante radio interessanti come Metal Maximum Radio, oppure Figa. Sì. Però voglio menzionare qualche canale YouTube che vi consiglio. Di Boris, il canale di Boris, come si chiama? Vabbè, ma penso che lo conoscete tutti. Boris. Mica, infatti l'ho sentito oggi. A parte che Beato in Norvegia, beato lui, è in Norvegia. In Norvegia, e poi la cosa questi giorni mischia metal con umorismo pure. Sì, no, ma lui è veramente in gamba. Veramente persone in gamba. Ho avuto il piacere oggi di sentire al telefono, via messaggio, via WhatsApp, è veramente persona veramente in gamba. Veramente. Poi tanta roba anche il suo progetto, Melodic Black, veramente molto interessante. Sì, ho sentito qualcosa su Bandcamp, veramente interessante. Sì, che posso dirvi già che verrà nel canale. Sì, esatto, avremo. Ma poi quando lo sentiamo, gli diciamo pure che se vuole può trasmettere la diretta pure sul suo canale, così. Sì, ma anche noi supportiamo a lui direttamente, quindi supporto totale a Boris, perché se lo merita. Boris, se lo conoscete, è il ragazzo che fa di solito video su YouTube sfondo umoristico a tema metal, insomma. Il ragazzo che è molto simpatico, molto alla mano. Ci sta anche un altro della Croazia che si chiama Zimarog, pure bravo, infatti lo devo contattare, a parte c'è un progetto suo bello figo, è giusto. Sì, è giusto menzionare le persone ovviamente non c'è solo black metal, per carità, però se siete più ferri sul black metal vi consigliamo questi canali YouTube, che tra l'altro hanno anche molti più iscritti di noi, però sappiamo chi c'è dietro, e ve le consigliamo 2 volte, insomma. Sì, ma infatti Boris si sbatte molto anche sul canale, sul gruppo, quindi poi ripeto, è una persona Boris sta con cui ci fai parlare. Mi sembra di sì.
E poi un'altra cosa, occhio a un altro progetto di Cadaveri Crematorium. Non dico altro, altro gruppo che merita, perché veramente altra persona in gamba. Un altro progetto che vi voglio... Chissà Vendetta, altro progetto molto molto interessante. Un altro progetto ancora che sta in spalla a Siamo Morbid, che io li ho organizzati a Napoli perché mi piacciono un casino, sono gli Embrio. Io, death metal melodico con... Lo sai che non lo so se ci sono in Sardegna. Sì, sono in spalla a Siamo Morbid. Perché nella locandina non hanno fatto vedere niente. Hanno stanno fatto piccolini al lato, stanno in tour, sono il supporto principale a Siamo Morbid. Ok. L'altro batterista del loro progetto, del loro disco è George Collias. Minchia. Ma non so poi se... l'altro batterista... Non so se verrà come a suonare, però, sì, se viene a suonare George Cole, se me lo prendo me lo rapisco, me lo porto a casa. Facciamo vedere con George Collias ha cambiato l'endorsement dei pedali dopo 20 anni, non usa più Axis Pedals e quindi ci saranno delle news. Ma lui è un mostro. Capito che siamo un po' batteristi io e Alan, no? Cioè lui, Derek Rodi, Flo Mournier, Freddy Bosso. Cioè stiamo parlando di musicisti veramente allucinanti. Anche Richard Schill, anche se vabbè, un po' particolari come personaggio, ma siamo artisti, siamo particolari. Cobro. Salutiamo anche Gabriele di Ianara Drums and Distribution. Lui, Edoardo Di Santo, altro batterista che è veramente Raffaele Saini. Ma quanti episodi abbiamo fatto questa? Non ho capito. Quanti episodi abbiamo fatto? Sai che non me lo ricordo. Non me lo ricordo, il 265esimo forse. Quindi ragazzi, non è finita qua. E non è finita qua. Non è finita assolutamente qua. Stappiamo la bottiglia, come funziona? Può essere, sì, stampiamo una bottiglia di spumante. Ricordiamo che ci sono anche già annunciati gli Ascent Rights, ok? Però veramente tengo. Guardate il nostro canale YouTube, perché di solito postiamo gli episodi prima lì e poi sugli altri social, quindi potete avere. Domenica abbiamo domenica, ricorda. Sì, scusa, vero. Fate la parola. Sì. Domenica. Siccome nel mio altro canale che è Libere Comunità, stiamo pensando di portare più tematiche come la facevamo l'altra volta su Anarca, fare sempre le puntate, quelle lì crossover, perché secondo me possiamo anche parlare non solo di musica e non solo di arte, ma anche di un mondo connesso adesso. Secondo me è anche interessante. Infatti, proprio per stiamo quello che c'è. Stiamo un po' sperimentando. Infatti, proprio per quello che c'è appunto il 14 Matteo Pacini. C'era pure una puntata dove io mi collego alla batteria di là e parliamo di ritmi di batteria, io e Alan, insomma. Sì, preparatevi a delle situazioni particolari e poi non dico nient'altro, ci sarà novità ma non dico nient'altro. Seguiteci, piaceteci sui social, seguiteci sui social, piaceteci su Facebook. Mi raccomando, come diceva il maestro nei primi episodi, pensate sempre con la vostra testa, viva la libertà di espressione. Sì. Mi raccomando, seguite la puntata del 12, Ars Det, gruppo di Francesca Cali, che ci segue anche nel canale. Non è per parlare bene di lei perché segue il canale, è parlare bene di lei perché seguo questo progetto già da un bel paio di mesi e ne vale veramente la pena. Dopo tanta fatica sono riuscita a far sì che il prodotto uscisse il fisico, finalmente. Ha avuto problemi vari, ma veramente merita questa ragazza, ma meritano tutti i gruppi che sono stati nel canale, tranne qualcuno rincoglionito, però il 99% meritano tutti. Ma se è notato se ne sono andati da soli? Sì, a proposito di Agamante e Costantini. Allora, Agamante e Costantini, voglio dire che è la madre di Ant. Seguite la puntata del 6 di giugno perché ci sarà lo speciale Ant, ok? Non dico altro, sarà una puntata molto particolare dove entreranno vari artisti, tra cui Iblis, eccetera, eccetera. Ok? Quindi Walter Garau, The Calvary, quindi ci sarà diversa gente, diversi musicisti, non gente, musicisti che entreranno all'interno del canale appunto di lasciare il loro, come si può dire, la loro parola verso Ant. Quindi sarà una puntata commemorativa per celebrare. Io ripeto, non ho avuto la fortuna di conoscerlo
personalmente, mi dispiace, insomma, perché secondo me sarebbe nata una bella amicizia. Però è giusto dare è giusto dare adito e il ricordo di una persona che comunque ha fatto tanto a livello artistico, a livello A me piaceva umano, molto come artista. A me piaceva molto. è stato secondo me una persona importante nel nostro micro ma macro mondo, perché poi alla fine siamo tutti, il metal è bello perché nel senso di fratellanza e di poter relazionarti col tuo prossimo anche se non l'hai mai visto come tuo fratello, è una cosa che mi piace molto, quindi io seguirò con interesse, sarò con Ovviamente interesse. Mi spiace solamente, ripeto, non aver potuto avere a che fare con Ant, ma lo conosco di fama, tra virgolette, una fama ovviamente positiva, e sono onorato di poterlo ospitare su questo canale per ricordare del suo apporto artistico. Quindi veramente grazie. Siamo onorati di poter ospitarlo sul nostro canale, veramente è una cosa molto difficile. Beh, siamo onorati a ospitare anche appunto la mamma di Anta Gamante su Esatto. Telegram, quindi ti vogliamo noi bene, Gamante, Sì, perché sei una persona veramente fantastica e nessuna, come dico, lecata di culo, perché non me frega un cazzo di lecare il culo a nessuno. Sia chiaro. non c'è, Ragazzi, sono sentimenti puri e spontanei. Ma Tony Dolan oggi parla, Tony Dolan parla, No, non parla niente, mica. Tra lui e Fantasma non so chi parla di più. adesso Madonna la santa. puntata più lunga penso sia stata di 3 ore. Minchia. No, ma io non so chi parla di più, tra Fantasma e Tony, È una bella sfida, Tony di più. No, ma per Fantasma purtroppo ho avuto quella mezz'ora, quindi non lo so. Era in forma che Fantasma. Ma ti dico che Tony dal vivo è così, Cioè Tony No, ma ci praticamente l'ultima data per parlare con noi nel nostro camerino e doveva andarsene perché il giorno dopo doveva andare in Germania, è venuto il tour manager e se l'è strappato. Non se ne voleva andare più. No, è un personaggio veramente, come lo vedete così è. E niente, ragazzi, scusate se lo faccio di nuovo. L'ha detto in diretta, c'ho il VIP pass per tutti live. No, è bello. Tra l'altro, chi cura il loro merchandising, cura anche il merchandising dei Possessed, dei I'm Morbid e di tutto. Possessed, l'hai vista la tipa con cui ha fatto Jeff Becerra la foto, quella tipa? Certo che se le sceglie brutte le tipe comunque, Jeff. Devo vedere che è successo. E che l'ho vista la foto, vabbè, è una bella tipa si è scelta. Non mi dimenticherò mai dell'episodio che abbiamo fatto con Jeff. È anche buon gustaio di donne, Jeff, il caro Jeff. Veramente brava persona. Sono in tour, sì. Sì, infatti è una tipa, si è fatta la foto. Niente male la tipa. Comunque, ragazzi. A proposito, scusami maestro, ultima cosa. Si è trovato una vecchia intervista di Chuck Schuldiner dove lui dice che il primo gruppo death metal sono i Possessed, quindi ha confermato quello che ci disse Jeff nell'intervista. No, vabbè, okay. L'unico rimorso è di non aver intervistato. Certo, Tony allora, questo qua, Sabato Nero, lo mettiamo in una delle nostre prime playlist killer che facciamo insieme. Però abbiamo anche dei Venom Inc, abbiamo fatto anche una recensione a volo, ti ricordi quando uscì il singolo? Sì. Quindi li mettiamo. Tanto il copyright strike ci arriva sulla playlist killer, quindi noi ci mettiamo tutto quello che vogliamo. Così. Adesso non mi ricordo, volevo dire una cosa, ma non mi ricordo più. Vabbè, comunque. Niente, ragazzi. Stiamo parlando dei Possessed. Sì, dei Possessed. La cosa che mi rammarica di non aver avuto la possibilità di intervistare dei grandi, Schuldiner, Joe Jordison, Alex Ilaio, Sam Malone, Frank Watkins, ex bassista dei Obituary. Peccato che sono morti, veramente peccato che sono morti, perché loro, cioè, non c'è altro da dire di stare solo in silenzio. Ma tu hai capito praticamente che cosa poteva uscire dalle interviste con queste persone? Soprattutto da Chuck
Alexi, anche Alexi che Alex, non so se l'hai visto, c'è un video online dove lui suona con dei ragazzini, cioè dei ragazzini fan. sì, lui era molto alla mano. Lui Suona Downfall dei Children of Bodom. sì. No, ma lui ne parlava molto bene. Di Alexi parlavano molto bene. Molto bene ne parlavano. Ma anche di Joy Jordi ne parlavano bene, cioè non è che... Ma di tutti, cioè bene o male erano musicisti molto umani e non si credevano Dio in terra. Ecco, il problema è quello. Ma però potevano essere Dio in terra. Potevano essere Dio in terra, ma non si credevano Dio in terra. Ecco. La Cynic, ecco, cioè proprio quello più Paul Masvidal che non si credeva assolutamente nessuno quando lui... Sì, Paul Masvidal è stato, o Masvidal, non so come si dice, è stato uno di quelli che quando tu mi hai mandato la conferma è stata... Paul Mazurkiewicz, un'altra persona veramente... Mi ricordo Paul Mazurkiewicz, mi chiamasti, Graziano, che cosa, che c'è? No, mi raccomando, dobbiamo dargli qualcosa, se tipo ci fu l'esultanza. Incantation. Il Kyle Severn, sì. Altro personaggio veramente splendido. Quindi, raga, la fortuna è che abbiamo avuto proprio quasi tutti i musicisti veramente di spessore. Anche Eric Morotti di Suffocation. Dai, sì, sto cercando di contattarlo, sto visualizzando, non so se è dentro i bonghi. Sta in tour. No, ma non so se è dentro i bonghi oltre al tour, perché lo so Eric. Però veramente simpaticissimo Eric. Anche Terence che è passato e ci ha salutato, ricordiamolo da vedere io tra l'altro lo sto sulla pagina di YouTube Studio proprio per rivedere il momento. No, aspetta, no, però mi pare che non fu filmato perché fu prima dell'intervista. Sì, mi sembra prima dell'intervista, mi sembra che era come appunto stavamo facendo il check, è passato Terence con i coperti, mi sembra. Vabbè, poi Eric era impegnato in altro. Troppo simpatico, veramente simpaticissimo, simpaticissimo Battista di John Scott. Un'altra cosa che voglio citare, un altro canale YouTube che voglio consigliarvi è Lycanthrope, che avremo anche noi sul canale. Ah, Lycanthrope, sì, lo conosco. E poi non dimentichiamoci la puntata con i Necromanzia. Anche, sì. Dove Vomitori, Tobias, Atrocity. sì, Vader, cioè, quindi... Vabbè, là non ci sono stato, però At the Gates fu una bella puntata. At the Gates che verrà portata in seconda parte, Saluto a Mike Browning, simpaticissimo, cioè mi sono messo, cioè ero piegato alle risate. Sto vedendo l'intervista questa Suffocation con Eric che mentre ascolta la tua domanda si mette a giocare col telefonino, ti ricordi? Se lo lancia in aria, che poi sembra un po' Jason Momoa, non so perché, non so se... No, è troppo simpatico Eric, poi c'è il suo batterista. Tra l'altro quando si ricordò del Rock in Park a Milano, che praticamente io e Andrea, Padre Pio, vedemmo che stavano in difficoltà, l'aiutammo a caricare il furgone. Poi rubò la birra a un nostro amico Terence Hobbs. Disse, mi fai fare un sorso. Cosa fate dei primi? Mi fai fare un sorso, e quello poi si allontanava la birra, poi ci fu questo salto di giustamente, Terence ha fatto bene, che cazzo. Sì, ha fatto benissimo. No, però guarda, il fatto è che abbiamo conosciuto questi musicisti simpaticissimi, ma anche Attila Schisar disponibilissimo, Oiler Mother, come ha detto appunto Margrave, oppure il bassista dei Thor, il bassista di 1949, altra persona ingambissima, quindi tante persone. Oppure Borknagar, per esempio. Grandissimo Lars. Borknagar mi sembra, non voglio sbagliarmi. Quello. Gli Esoteric, altri personaggi veramente simpaticissimi. Esoteric che noi dovevamo fare praticamente la 3 giorni con loro a Fiumicerato, che non uno spesso avevamo il VIP ticket, dovevamo fare tutti i contenuti nel backstage con loro, però purtroppo il festival non si è fatto più. Vabbè, tante cose. Se volete vedere che gruppo, che il canale commerciale, basta che vi vedete tutte le puntate e poi da lì valutate. Ecco, da lì ma io la farei una puntata con i Ballet for My Valentine, perché penso che anche loro
ci possono spiegare perché compongono in una certa maniera e soprattutto anche il fatto di come compongono. Cioè, io non mi precludo mai nessuno a parlare, perché secondo me ogni artista ha qualcosa da dire. Però ci sta che può piacere o non piacere, però questo canale sta diventando il porto sicuro degli artisti e farli esprimere liberamente. Vabbè, Poi lascia basta stare vedere che... uno come Reynolds che non risponde manco se lo fucili, però già vedi Dark Tranquillity, per esempio. Ah, ok. Forse Dark Tranquillity sono l'unico, vabbè, un po' timidino l'amico, però ognuno ha il suo carattere. Però ecco, Dark Tranquillity sono uno dei gruppi che ci piacerebbe avere anche l'amico Stan, che stanno tentando di contattare il management del label. Speriamo. Eric Axelson. La live stream con Phil Anselmo. Ma Phil è dentro le bottiglie di whisky, quindi Io whisky, o se no whisky no party, sicuro. No whisky no party. A new level of confidence and power. Minchia, mamma mia. Altro musicista che mi piacerebbe è Zakk Wylde. Tanto per. Però non posso dire altre situazioni che sta sulla Manarca ad agosto, ma non si dice, non posso dire assolutamente nulla perché sono tutte cose da confermare. Però ci saranno pezzi grossi, ecco, posso dire solamente gruppi grossi. Sì, gruppi molto grossi. Gruppi underground. Gruppi ultra, mega underground come Necrotictus, che è una one man band, ok raga? Questo è per farvi capire quanto il canale è commerciale, ecco. Questo è proprio per farvi capire. È stato un vero onore di averlo sul canale, un ragazzo veramente d'oro. Veramente d'oro. Poi ci saranno anche produttori di batterie, produttori di strumenti musicali, come abbiamo avuto Gabriele di Anara Drums. Faremo live più sul nostro strumento. Istruzione. Reazione. Reazione. Vabbè, queste certe cose. Stiamo tentando di arrivare alla puntata più lunga del Calice Nero, perché sono 2 minuti e 54. Ci mancano 4 minuti per le 3 ore, ma non ce la faccio. No, ragazzi, vi salutiamo. Come cazzo fanno gli streamer che stanno 8-9 ore in live? Porca miseria. Semplice, basta bere il Red Bull, ti mette le ali. Vabbè, dopo questo spot pubblicitario veramente nuovo del canale. Comunque, grazie a tutti, grazie a Margherita, grazie a tutti. Però non sono collaboratore, io sono io sono il braccio destro, qua collaboratore, ci siamo due parti della stessa medaglia. O no? Comunque, veramente ringrazio. Arrivano i messaggi, grande Alan. Oh, ci sto pure io qua. Ma va. Però, anche Nocturnal per la sigla. Sì, grazie a Nocturna. E poi grazie appunto Fantasma e Tony Dolan per questa doppia intervista che molto probabile non sarà l'unica. Ce ne saranno anche doppie video interviste così. Esatto. Però e poi abbiamo capito che Tony Dolan però va tenuto una puntata a parte perché sennò... No, Tony Dolan lo lasciamo dentro il frigorifero, così almeno dentro il frigorifero ghiaccia e così parla di meno. No, non penso proprio. Penso che parla di più perché si deve sciogliere. Minchia, andiamo bene. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo domani. Facciamo le puntate full inglese con te, che veramente è una macchinetta. Lui fa i blast beat ma con la bocca. Ma no. Comunque, ragazzi, ieri siamo cose interessanti e vi invito a rivedervi questa diretta. C'è il pulsantino in basso con i sottotitoli automatici, così potete sentire anche Tony Dolan cosa dice. Anche ragazzi, su Facebook, sulla barra c'è scritto sottotitoli automatici. Mi raccomando. Un nome che vi consiglio è Nihilo, che abbiamo avuto ieri, death metal, influenza dalla Svizzera, prima volta in Svizzera e prima volta in Portogallo con i Corpus Christi. E poi si sta cercando di andare la prima volta in Australia. Gli orari non coincidono mai. Mamma mia. Sto diventando scemo perché mica gli orari in Australia. E penso che quasi ci stanno i Parkway Drive, gli SDC. Lo so, però il problema è che c'è un gruppo abbastanza quotato del grind che può determinate ore e quindi è un casino trovare l'ora con l'Italia, l'ora con Adelaide in Australia. Ormai me la ricordo a memoria appunto questa città, che non so se è una città o un paese, non lo so. No, comunque ragazzi, sia una delle più importanti città in Australia insieme a Melbourne. Mi sa che il tritolo è rimasto.
Vabbè, dai, prima che i nostri genitori, le nostre compagne e i nostri amici ci diano per dispersi, aspetta che siamo quasi a 3 di diretta. Aspetta, noi Ok, ragazzi, facciamo il countdown. Aspetta, 28, 10, 39, 40, no, sto 41, 56 già, 43, 58, 45, 3 ore di diretta, 46, 48, 49, 51, 52, ma mancano 2 minuti, il fatto è quello, manca un altro minuto, quindi a 2 minuti e live 3, se vedi scritto 3 0014, siamo già 3 ore. 3 ore, perfetto ragazzi, quindi tra il maestro e il Margrave stanno a mia. Comunque ragazzi, nella stessa stanza Tony Dolan, Alan e Graziano, ed esce, penso che il mondo crolla e stiamo continuando a parlare. No, io mi ubriaco, faccio prima. Comunque ragazzi, ci vediamo domani. Il grande spettacolo non si fermerà mai. Il sacro codice non è 000. La morte viene dai libri. Au revoir.